¿Eva? Digo que en el YouTube está ya. No se ve, en el YouTube. Ahora sí. Bueno, buenos días. Bueno, los de la sala somos muy poquitos. Espero que en online haya muchas más personas. Empezamos la segunda sesión del segundo día de este seminario sobre Mesolítico-Neolítico. Solo solicitar a los conferenciantes que tengan los 40 minutos, si es posible 40 minuti, perché se no terrible questo. Y que la primera conferencia la presentará Elisabetta Estarnini sobre el tema de la Liguria. Después Tomás Pereira y Clark Manen hablarán sobre el sudoeste de Francia. Después hay un pequeño cambio, que será que el norte de África la presentará Lucarini, y el último lo presentarán nuestros compañeros catalanes Xavi Oms y Gabriel García. ¿De acuerdo? Pues Elisabetta. Bonjour, buenos días, good morning to everyone. I will speak in English for the group. I am from University of Pisa, and my colleagues Fabio Negrino and Chiara Pannelli from University of Genova, and Giulia Ricci is working at Lampea CNRS. Our topic is Liguria, of course, and in this slide, I summarize the topics we will touch in this presentation. We will talk about the geography, the landscape, and the natural resources in this territory, because the Liguria, as we will see, acts as a bridge between Italian peninsula and the Western Mediterranean. So it's a key area to study some phenomena, and especially mobility. And we will see which are the open problems about the regional knowledge of the Mesolithic, the late Mesolithic especially, and the Neolithization process. We will enlighten the gaps in the archaeological record that are unfortunately still present, and we will summarize the data, all the data at our disposal, but also some new information about the first Mesolithic, so the so-called Softerian phase, the second Mesolithic, Castelnovian phase, and the first Neolithic, of course, the Impresso-Cardial complex. We will try to draw a few conclusions and new perspective for new research, and especially dealing with the late Mesolithic, early Neolithic discontinuity, especially focusing on residential behaviors, for instance, the use of caves in this region, and the use of mountain environment, unlikely presence, absence of human groups. And briefly, we will examine what we know about the food strategies, and we will try to focus about Mesolithic and Neolithic identities and symbolic representation, eventual data for social differentiation, and habits about households and communities, to see if there is any continuity or change between these two phases. First, geography, landscape, and territory. Liguria, you see the
window with the red frame and on top left image. It's a narrow stripe of land, which has a peculiar territory and landscape. You see, you go in few kilometers from the beach to the upper mountains, the Alps and Apennines, which are quite high in some points of the Ligurian Arch. And so you have quite a variability of landscape and, of course, resources. And however, in some points, the coastline is quite rough, and the mountains drop into the sea with the high slopes. So it's not easy landscape, despite the changing, of course, of the morphology between the late Pleistocene and early Holocene. The territory, the flatland, suitable for agricultural purposes, are limited to the estuary of the torrents and the few longer rivers that cross our region. So we see in this slide that Liguria acted as a bridge for Western Europe to Eastern Europe, and of course in the Mediterranean path. And we have evidence from the Paleolithic already that there was a crossing of this area, especially enlightened by the lithic raw material analysis. And we have to consider that there was a quite considerable change in the landscape morphology between the last glacial maximum and the Holocene in the Adriatic area, and less dramatic change in the Tyrrhenian. However, some land, of course, was lost in this during this sea level rise. And in this slide, we summarized the lithic resources at our disposal in this region. There was considerable research in the last years, especially with projects conducted by our French colleagues. And the result is we have a quite good knowledge of the outcrops of cheap nappable raw material, siliceous rocks, from Western Provence to Northern Tuscany. And here you can see the district of the main district of lithic resources availability. On the Western Provence, you have very good flint and cherts, and in Eastern Liguria and Northern Tuscany, radiolarites and other minor siliceous rocks. And we have also good knowledge about the possible sources of raw material for pottery production, thanks to several years of research also in this field. And this topic is somehow facilitated by the regional variability in geological terms of the Liguria Arch that permits to distinguish production districts in a quite good way. And you have the two main districts which have been characterized in the last years, the Finalese area and the Albenga basin. We have also to take into consideration that
we speak about also climatic transition, because from the end of the Pleistocene to the beginning of the Holocene, the climate was not stable. So we have several oscillations and accompanied with the sea level rise and climatic fluctuation. So from the Younger Dryas to the pre-boreal and boreal phase in the Atlantic, the climate was going through several changes, and that might have influenced human groups and the response of human groups. So these slides summarize the present knowledge about the Neolithization process. Is a map due to the work, a very recent work from our French colleague Perrin and Manen. And what I enlightened is that our transect, our focus area is an empty window, almost empty window. And this is a main difficulty because as Perrin and Manen underlined, we must first ascertain that these different human groups really did meet. And so we have to find their presence, and then we can analyze what kind of relations we actually went through Mesolithic and Neolithic. So this is especially true for the second Mesolithic, because we have to select, of course, not a generic Mesolithic population or sites, but the second Mesolithic one, which are those who might have been in the territory when the first Neolithic group arrived in the territory. And in this map, we see the open problems about the question of potential interaction between late Mesolithic hunter-gatherers living in this area prior to their arrival. And this is a work of, the map is from an old work 20 years ago by Bender and Maggi. They plot, simply plot on this map the Mesolithic and Neolithic sites so far known in this territory. But there are several problems. And first, there are no absolute radiocarbon dates for this late Mesolithic Castelnovian Mesolithic in Liguria. And secondly, for sure, the data on this map, the points, the dots on this map, are chronologically smoothed over. So we have to consider that these sites are not all contemporary. And the question is the different distribution, because this map allowed to hypothesize that Neolithic colonists occupied the western district of Liguria due to a strong presence of Mesolithic hunter-gatherers on the eastern part of Liguria. And maybe possible interaction eventually took part in the eastern district. But we will see if this pattern of distribution was determined by a human presence, human buried in the east of the region, or rather it is an ecological or geomorphological barrier. Anyway, we will see that our data are highly biased by different kind of problems.
So this map again is from a work of Didier Binder, who was analyzing the progress of Neolithization and the previous occupation. Again, our region corresponds to a kind of empty quarter. And actually, this is not the true, most probably, but we have to find good sites, good data, and trying to fill this gap. These are the sites, this map represented the sites dated according to this work to step 1, corresponding to the radiocarbon period between 6,800 and 6,400 Cal before the Common Era. And step 2, 6,400, 6,000 BCE. Second slide, third step, it's the beginning of Neolithization in southern Italy, and in northern Italy, and in our window of analysis, it's again a kind of empty quarter. Next step, it is the Neolithization of the Tyrrhenian, Upper Tyrrhenian and the Ligurian basin. And in this map, there are some sites, the Arene Candide and San Sebastiano di Perti. We will see that now we have a new information. We can add some points, new points on the map. They are Grotta Pollera and Arma dell'Aquila. We can see anyway a difference in residential behavior. In the early Neolithic, we have the use of caves. Of course, caves are not the only site which was used by the only model of settlement of Neolithic, early Neolithic farmers, but they intensively used the cave for several purposes. Unfortunately, we know very little about, or not at all, about the open air sites. San Sebastiano was supposed to be one of them, but is heavily biased by modern land works. So unfortunately, it's impossible to probably to make a new investigation. Anyway, what we have to underline is that late Mesolithic occupation in caves are unknown, completely unknown in this district. We have several caves. None of them yielded Mesolithic, late Mesolithic occupation. But late Mesolithic occupation probably is testified by scattered lithics on the elevation, on the mountains. On the contrary, we don't have apparently use of mountain environment in the early phase of the Neolithization. And again, old map and the data are almost the same. This is an old work by Biagi and Maggi from the beginning of the 80s of the last century. And they analyzed the situation in the district of Valpenavaire and Finalese. At that time, they underlined that the caves, in this area, they present final epigravettian occupations, and above which there is an early Neolithic occupation.
And this is the case of Arene Candide, Arma di Nasino, and Arma dello Stefanini. More or less, the situation remained the same. About the first Mesolithic, these are the sites that we can attribute to this phase on a technotypological base. And as we see during the early Mesolithic, pre-boreal and boreal phase, Mesolithic occupation is probably scattered almost everywhere on the territory. And these are the sites. The sites are mostly from surface collections, and some are radiocarbon dates, and the radiocarbon dates that gave ages related to the pre-boreal and boreal period are from some caves. They are anyway dates, as you can see from perhaps Arma dello Stefanin is with a very high sigma of 270. So we have to redate again these contexts, and try to see if the human activity can be inferred through the presence of fireplaces or remains of charcoal. And we will see that some of these data are the results of new research that start to enlighten the presence of the subterranean also in cave environments. Anyway, subterranean sites, or the Ligurian aspect of the subterranean, occupy several environments. Besides the use of caves, we have the use of river terraces, like the site of Ferrada di Mocones in the eastern part of Liguria, or elevations like Prato Mollo around peat bogs or water basins, a model quite similar to the Alpine Arch. Unfortunately, these sites have not been excavated with the controlled or fine stratigraphic control. They are basically, especially these of the mountain environment, collection of amateurs, and they almost remain unpublished. Regarding Ferrada, unfortunately, the site was destroyed by earthworks. They built up a parking place before the local superintendenza could stop the works. So unfortunately, also this is impossible to investigate. Anyway, regarding the Mesolithic, these are the finds that can be, as you can see, clearly attributed to the two main phases of the Mesolithic of the area, the early and the late. The early Mesolithic with the triangles, and the late Mesolithic is represented by trapezes with the concave base and piquant trièdre of several variants. On another observation that was already made by the first works of Biaggi and Maggi in eastern Liguria, are that these mountain lithic
spots are always located in area where there are outcrops of red radiolite and other siliceous rocks, which are used for chipping these industries. New information comes from Arma della Veirana in Western Liguria. It's under excavation from a group of University of Genova and Colorado University and Montreal University. And it's freshly published, one of the most relevant finds from this excavation, that is a young infant burial dated to 9,900 BPE. So we can date this burial to the early Holocene and belongs to the early Mesolithic of the area. In a period where burials are exceedingly rare. So it's a quite important find. And it was excavated very carefully, and every find was documented with the digital documentation, and the analysis of the burial demonstrated that it is the body of 40-50 days old baby girl who was buried with a rich grave good composed by personal ornament in shells, columbella and bivalves pendants. The early Holocene in Provence is very important to consider as an area of comparison for information. And there is a new research going on in a cave that may be used as a test area for our region as well. This is the research which is carried out by our colleague Giulia Ricci, the BOM, the Montivet. She's analyzing some layers from new excavations. And in this cave, which is in the Var district in the Jabron Valley, so it's quite inland, but we will see there are interesting information. There is a sequence at the moment which was revealed by a test trench going from the end of the Upper Paleolithic to the Mesolithic, and probably also the transition between the Subterranean and the Castelnovian phase it is represented. And preliminary radiocarbon measurement enlightened the presence of humans during the so-called 8,200 kiloyears event. Bodni Montivier, it's a case study which will give important information about the environment and the change of an environment during this crucial phase. We have a series of radiocarbon already dates, and lighting and the pollen diagram and the charcoal analysis enlightening a change in the forest cover. Moreover, first information about the lithics enlighten the technical adaptability of Subterranean groups to local raw materials, napping methods oriented to short unidirectional series and low technical investments.
And the productions are bloodlets and microfluxlets, the production objectives. But the complex lacks of important characteristic of the Sauterian, as we know, like the production of armatures and the presence of backing points and typical geometrics like triangles and segments. However, you see there are, they recovered some shell beads that enlighten this behavior, this symbolic behavior of the Sauterian population to use the shell as a personal ornament, and especially the contact with the coastal area. La Bonne de Pontivier, so it is a good site for investigating the internal diachronic seriation of the Sauterian, which will serve as a comparative series for the area, and see if there are any traces of Castelnovian occupation on the top of the sequence. Second Mesolithic, this is the distribution. Again, the main concentration around the eastern part of the district. This is the list of the sites, and the sites with lithics are undated, and the only radiocarbon dates you see in the list are coming from peat bogs, where charcoal or peat was dated, and they give measurement corresponding to early Atlantic. What we know, this is an image of typical environment of our Mesolithic finds, top of the mountains, and these are the finds in proximity of the city of Genova. They unfortunately are only lithic collection without radiocarbon measurements. But what they demonstrate that besides Mesolithic finds that we can attribute on the basis of typology and raw material, there are also scattered around Neolithic artifacts. Apart this arrowhead that certainly belongs to an advanced phase of the Neolithic, you can see there is a tranchée transversale which is typical of the impresso tardial industries, and also polystone tools. These are the environments of the Mesolithic finds. The surface collection were checked with the excavations. The excavation yielded similar material, so we can confirm that there are settlement camps of Mesolithic age, and on the basis of typology, we can attribute to the second Mesolithic. There are microburins and trapezes in this case. And this is another locality, always on this mountains area. And you see the use of radiolarity, the red radiolarites, and the presence of trapezes attributable to the Castelnovian period. Possible scenarios of Mesolithic-Neolithic interactions have been proposed in a very recent work by Perrin and Manen. This is the map where the result was presented, and it is the result of a careful evaluation of the data at our disposal in the whole Mediterranean basin. And you see in our district, there is for the eastern part of the Liguria, this possibility, this possible scenario or avoidance.
again proposing the fact that due to the lack of Neolithic presence, Neolithic people avoided this part of the region. However, there are a few problems in this interpretation, because first of all, as we saw in the previous slide, the avoidance model is represented only in one restricted area of Mediterranean, that is Western Liguria. It is possible that in the whole Mediterranean, only in this point they avoided because of the presence of Mesolithic settlements. And in fact, there are clues for Neolithic presence, because as I show, there are polystone tools, there are Neolithic armatures that are scattered also around, and we have no time to speak about, but there are also other indicators like some radiocarbon dates in deep boring holes along the coast, in some area along the coast, that gave the signals of Neolithic presence. But we don't have reliable chronology and sites to understand what was really happening in this area. Anyway, again, this picture show very well the problem of this part of Liguria, especially the eastern part, where there are long traits of the coast, which are very steep and not really the environments that the Neolithic people were used to exploit. Another new information regards seafaring and social interaction, especially for the early Neolithic. And this information was gathered thanks to the pottery analysis from the point of view of raw material. We have good knowledge about the possible production areas and how to fingerprint also pottery production according to mineralogical composition. This map is from work from Giovanni Boschian and regards the Upper Tyrrhenian and the Ligurian basin. Our group investigated since several years pottery manufacture from the point of view of raw material, enlightening several imported material from the Impresso Cardial complex. And what was very interesting was the evidence of pottery transport. So people were not only transporting animal seeds or stones during their movements, but also ceramics. And especially interesting was one fragment, this fragment which showed in the composition the use of a previous imported vessel crushed as the grog and incorporated in the paste for the production, the local production of a new vessel. So the recycling of pottery containers. This is a summary of our pottery analysis, and enlightening this tight, long-distance connection between early Neolithic communities of the Impresso Cardial complex. And
what is interesting is that from the pottery production, we can infer the possible presence of production districts in this area, in this apparently empty area of Eastern Liguria, because in several vessels there is the use of low metamorphism rocks outcropping exactly in this part of the Ligurian arch. And other containers were produced in the volcanic district of southern Tuscany and northern Lazio. New information regards also obsidian evidence. We are trying to fine-tune the information at our disposal. So besides the old work of Ammerman and Paul Glaze on Arene Candide, we have now new information about Pollera, where we reanalyzed actually all the available fragments of obsidian, and now we can erase the import from Lipari, which was not well attributed at that time. It's the first pioneeristic analysis of the last century. So another problem is that we have to check back the old determination also for obsidian. And in several cases also in France, for some context in France, it happened that Lipari was misunderstood originally, and now we have only Sardinia and Palmarola as imports during the early phase of the Neolithization process. To summarize the lithic raw material procurement system, you have on the left the Mesolithic model as it was drawn some years ago by me and Fabio Negrino, and the Neolithic one. So it is a completely different procurement system. Mesolithic groups used very local or regional raw materials. Neolithic people, since the beginning, start to use extra-regional, very long-distance raw material. Radiocarbon measurements. These are the results of the new fine-tuned radiocarbon chronology from Arene Candide, which is enlightening, and you see in the yellow mark the new measurements that are clustering around 6,800 and something. That should be the beginning of the Neolithization process in this area. The pottery production was studied by Chiara Pannelli for her PhD, and enlightened the production characteristic of the first impressa production, which is quite typical, and anyway at the moment present only in some caves of the Finalese district. The second phase of Neolithic, early Neolithic in this area, again comes, new information comes from this work on Arene Candide, and especially interesting is direct date of a pot of remnants of charred vegetal material, which was dated to 6,446 plus minus 45. So this is the direct radiocarbon measurement of a vessel, testifying the age of the cardial phase in Liguria. And these measurements are supported by new results from Pollera,
Here you have the old data and new one, and you see the difference. So we now can reject the 6,900 as the earliest occupation by Neolithic groups in the region, and lowering the chronology at 6,800 and something. This is again new measurements on short life samples. And for the second phase of the early Neolithic, the cardial one, even Pollera confirmed this radiocarbon measurement of the pot from Arene Candide, 6,400, 6,390 about. The other new information comes from the new excavation of the Arene and regards the use of elements for Neolithic identity and symbolic use, like the spondylus shells. So we have spondylus and glycimeris pendants that are characteristic of the cardial, especially the cardial horizon. About Arma dell'Aquila, the new information regards the presence of cardial cemetery with the first human remains directly dated to the late phase of the early Neolithic. And this will allow some further work about the habits of the late early Neolithic population. Unfortunately, what we still are missing are the earliest the earliest Neolithic people of the first phase of the Neolithization process. And we have absolutely no data for the Castelnovian, of course. So a few conclusions about the possible continuity or discontinuity between the late Mesolithic occupation of the area and the early Neolithic one. We have a different behavior about the use of caves. We have a different use of mountain environment, in the sense that we have no evident occupation for the early Neolithic. And regarding food acquisition, at the moment we have no data for late Mesolithic, but we have data about the early Neolithic regarding the use of domesticated animal and plants for the early Neolithic. We have unfortunately no element for tracing symbolic system of the Mesolithic, the late Mesolithic people, but we have a few for the Neolithic one regarding personal ornaments, and also considering the pottery decoration styles that are maybe reflecting symbolic significance. And regarding the social differentiation, at the moment we have no data for both the periods. And for the communities, we have no use of caves, but we have evidence for the early Neolithic communities of networks of connections over a large territory, from Languedoc to Finalese for the first phase, and for the second also with the Tyrrhenian, Upper Tyrrhenian basin, the beginning of the navigation, and the first obsidian use in regarding Palmarola and Sardinian sources. So, future research agenda. I took this
citation from Berger and old work of Berger Guilaine, but which was dealing to the Near East, but on my opinion is valid also for our region. So what happened in this particular period? And we have to consider a possible environmental stress due to the climatic oscillation between the pre-boreal, boreal, and early Atlantic, and that may have led to a demographic drop, especially regarding the Castelnovians, and a change that may have stimulated a change in the mobility patterns, and again to see if there is also a consequence regarding erosional phenomenon and the sedimental gaps which are masking archaeological layers, especially in caves. We have seen discontinuities. We have to understand why. It's a really lack of fragmentation, or is the lack of the deposit which was eroded. So maybe the cold event of the 8,200 kilo years may have give consequences due to the climate anomalies that we know happened during this short period. So, and we have to, as a last slide, as a last thought, we have certainly to accomplish this suggestion again from Perrin and Manen, we have to obtain reliable chronological and stratigraphic data. As well, publishing detailed monographs, because we cannot go any further with this data at our disposal. We have to get new data and reliable data. So thank you very much for your attention. Allora, continuiamo direttamente con la presentazione successiva con Thomas Perrin e Permanent. Immagino mettere di condividere. Good morning, everybody. I think Thomas will begin. Yes, okay, he's here. Morning, everybody. Try to share my screen. Is this okay? Okay. Okay. So before starting, we want to thank the organizer for these 2 days and for inviting us to present the state of the data on this topic of the Mesolithic-Neolithic transition in the southwestern France and in Corsica. Based both on the study of the cultural and biologic systems, it's now well known that the introduction of the farming in the Western Mediterranean during the 6th millennium BC is mainly linked with endemic diffusion from Eastern and Central Mediterranean. The current dominant interpretation is that the first farmers originated from the Aegean area, expanding via coastal seafaring to Italy, southern France, and then to Iberian Peninsula, and bringing with them all the so-called Neolithic package. But a lot of questions remain open.
as the diversity of the situation of interactions between the last hunter gatherers and the first farmers. You saw this map in the previous presentation. The diversity of the timing of the diffusion, from which is based the arithmetic model characterized by rapid displacement at distinct moment, followed by stops, like here, here, or here, that generate periods of latency in the spread of the farming economy. The striking diversity of cultural material that complexify the story of the fast diffusion and greatly expands our interrogations of the pathways, the mechanism at play, and the possible interactions between social groups. Within the framework of this meeting, we will present here the state of the data for Corsica and a large part of the southwestern France. And we agree that only reflections on a regional scale could be able to reveal possible cases of interactions. This map compiles the known second Mesolithic and early Neolithic sites, and you can see that the potential in this area is very significant. But how can we highlight cases of interactions between Mesolithic and Neolithic groups? From a theoretical point of view, for sufficiently repeated contact to have a process of integration or acculturation between two groups, it's necessary to demonstrate at least two unavoidable preconditions. It's first of all essential that there was a geographical proximity, a geographical overlap between both, so the groups can physically meet and interact. Furthermore, in geographical areas where both Mesolithic and Neolithic sites exist, the geographical proximity only makes sense within a given chronological range. So the second fundamental condition is thus to demonstrate the contemporaneity here of the two groups. And only a combination of spatial and temporal proximity could make potential contact possible. And finally, contact can only really be ascertained by demonstrating an exchange of good, of ideas, of mutual influences, or sometimes of chain flow. It's only the combination of all these elements that can identify possible interactions. So the first concrete example we will take is Corsica. The first important point to note about Corsica is that even at the age of the last ice age, the island was never attached to the continent. There were always has been a sea here. Instead, it formed a single large island with Sardinia. This is the so-called Corso-Sardinian block. The second point is that there is no trace of Pleistocene occupation, human occupation in Corsica. The two sites in the north of the island have sometimes been mentioned, Atepa de Ulupinu and La Cosia here. But it has been shown recently that they were only natural accumulations. It should also be noted that the large mammalian fauna did not survive to the global warming, and that there were therefore no large mammals present on the island at the time of the first human settlements. The very first human occupations are therefore linked to the Mesolithic period. And it was during the early Holocene period that the rising sea level gradually separated the two islands, here with the Détroit de Bonifacio. And as you can see, there are only a few dozen sites known for the Mesolithic in Corsica, with perhaps a new evidence in Basi here, and almost 6 sites in Sardinia. The small number of sites is probably due to a difficulty in recognition. The lithic industry uses local materials that are often of average quality and devoid of any microliths. These uncharacteristic productions can therefore be difficult to identify. This also raises the questions about the hunting techniques and methods of the Mesolithic groups, either because the heads of the arrows were made of materials other than minerals, or because trapping was perhaps a better technique to acquire
they meet resources in this context. Indeed, as we said, there were no longer any large mammal on the island, as shown by the Jordanivine works, and the meat diet of these groups was based mainly on a kind of lagomorph, the Prolagus sardus here, which they consumed in very large quantities and to a lesser extent on marine resources. Contrary to what we have thought a few years ago, these occupations were neither ephemeral nor one-off. On the contrary, we must imagine that these groups were well established throughout the island and that they perfectly mastered the territory and its resources. The presence of Mesolithic burials testified to a real appropriation of the island space, with in particular the collective burial of Campo Stefano here, which is a unique case in the Mediterranean for this period. These occupations also have a long history, as shown by radiocarbon dating. I put here only those of Corsica, but they are near the same in Sardinia. The earliest evidence dates from around 8,500 BC here. And however, we will interest us most here is that there are no more dated occupation after about 6,500 BC here. There are no more occupations after these dates. There is thus a real hiatus of almost a millennium between the last Mesolithic occupation and the first Neolithic settlements here. The reasons for this disappearance of the Mesolithic from Corsica and Sardinia remain unknown. But this hiatus is sufficient to prohibit any consideration of interactions between these two groups. So with the first map we saw at the beginning, we are here in the case of no man's land when Neolithic people arrived. So let's see now what about the first farmers. Of course, Corsica is part of the wide phenomena of the Ceramica impressa first farmers extending in the Western Mediterranean. And it has been known for over 15 years now that diffusion of the agropastoral economy is based on the rapid diffusion of pioneer groups along the coastal areas. Recently, a large research program called CIMO and led by Didier Binder provides new data to specify pattern diffusion of the impressed Neolithic from southeastern Italy. Results highlight a clear tightening of the chronology in the so-called nuclear area and the pioneer dispersal at a record speed. It also reveals the co-occurrence of two distinct technical entities among impressed war contexts and questions the concept of a continuous migration path of early farmers in the Western Mediterranean. All these new results are in press as a special issue of the Séance de la SPF, so stay tuned. So let's go back to Corsica. To date, the very first Neolithic impacts of the Ceramica impressa are still rather poorly defined on the island. The site of Campo Stefano, here and here, shows the presence of a small occupation, but only a few remains have been found. The site of Basi, 1 kilometer far from Campo Stefano, which is often used, does not yet provide any clear evidence of occupation in this period. But excavations are still in progress, so perhaps this can change in next years. And finally, the Albertini site here and here has undoubtedly impressa remains, but found in the dump of an illegal excavation. On the other hand, what is interesting with this site is that it is an hinterland mountainous site, which demonstrates an in-depth recognition of the island from these very first Neolithic occupations. Other slide, these clues are indirectly supported by the obsidian route. Indeed, pieces from Monte Arci are found
in the Impresa site of the northern Mediterranean coast, as we'll see after, and most probably implying a transport along the Sardinian and Corsican coasts. Corsica is thus well occupied from the Impresa period, but a well-preserved site has yet to be discovered to document them in more detail. However, to sum up, and in the current state of knowledge, Corsica and probably Sardinia are cases where the transition between the Mesolithic and the Neolithic corresponds to a simple succession without possible context because of the big chronological gap between both. After these first steps, the agro-pastoral economy expanded largely out of the Mediterranean shore in few centuries. In contrast to Corsica, Mesolithic groups were still present in the South France. This is the blue triangles at that time, and very diverse interaction scenarios can be identified. We have already presented and published these scenarios in several papers, so we will focus here on some new data from southwestern France, which call for a revision of certain aspects. Few words about the geographical setting. The region stretches from the Pyrenees to the Massif Central and from the Mediterranean shores to the Atlantic ones. This area offers the advantage of presenting important topographical and ecological contrasts. Mediterranean, oceanic, and mountainous and mountain bioclimates, coasts, major river corridors, vast plains or mountainous areas, and the foothills. It is a region for which we have an audited database of the early Neolithic sites and their reliability. Sites have been ranked according to 4 confidence ratings. Yeah. At the end, it can be noted that there are very few reliable and rich archaeological contexts. They are in red on this map and excavated with modern protocols. In the same spirit, we have undertaken a comprehensive and critical review of the available archaeobotanical and archaeological data. Unfortunately, a lot of these sites are not suitable to conduct a well-controlled study of the potential interactions between the last hunter-gatherers and the first farmers. And at the end, the oceanic part of the region cannot be considered in this topic. First, let's see what the situation for the last hunter-gatherers. The Castelnovien is the best documented cultural group in the south of France, with numerous sites yielding pressure bladelets that were then shaped into trapezoids, first symmetric ones, and then asymmetrical. Long thought to be limited to Provence, this area, these industries are now well documented as far as the western Languedoc, here, for example. To the west and north, the methods of reduction change without the use of pressure. The types of arrowheads are also different. This is what used to be called the Kuzub-Gazelle group, in purple here, which is now an obsolete notion that has to be abandoned for good, but we don't yet know what to replace it with. That's why I figure it on this map too. What's interesting in this southwestern group is the possible appearance of the Montclus trapeze here, the BG33 type, which will be a characteristic arrowhead on the cardial. Its appearance in the Mesolithic context has yet to be definitively proven, but if confirmed, it would be evidence of links and exchanges between Mesolithic and Neolithic. But we'll come back later on that. Claire? Yes. Okay, so let's now see the spatial and temporal dynamics of the first farmers. These 2 graphs show the distribution of the early Neolithic settlements thanks to a new high precision chronology, the horizontal axis, and in relation with the distance from the sea in the upper part of the slide.
the upper graph, and in relation with the altitude in the bottom graph. So it clearly shows different steps in this process. The first steps, next slide. The first step reveals the development of Neolithic systems on the French coast at the very beginning of the 6th millennium. During this time period, sites are very few and they show a discontinuous coastal distribution. The well-known sites of Perrot-Signado and Pont de Roquehaute offer a large set of data. These communities kept the way of life and technical traditions developed in Italy. Their economy was fully Neolithic, perfectly mastered, focused on the cultivation of emmer, wheat, and sheep herding. The lithic production is characterized by pressure flaking and symmetric arrowhead. The ceramic productions is similar to those of Aréné Candide for Perrot-Signado and those of Isola del Giglio for Pont de Roquehaute. Fragments of obsidian from Palmarola and Sardinia have been discovered in both sites. Recently, two new sites belonging to this first step of Neolithization linked with a pioneer process have been identified, La Farigoule and l'Espilanière. Unfortunately, these sites are not so well documented, but I will say a few words on them. Farigoule, despite of a limited size of the site, the technological and typological characteristics of the pottery and the flint industry can be clearly assigned to the impressa facies, Aréné Candide, Coccade, Perrot-Signado style. The indirect evidence of cereal farming, the diversity of craft activities, the domestic structures, the identification of potter's tool, all these data are consistent with the image of a permanent occupation, but not well preserved. The presence of obsidian acquired several hundred kilometers away, donc from Palmarola, reinforces again the hypothesis of the pioneer displacement of human groups, taking with them their technical, economic, and cultural background. Unfortunately, it was not possible to obtain radiocarbon data, but the material culture speaks for itself. L'Espilanière is a new spot known for the moment just through surface collecting, but the work is in progress to identify preserved occupation. Ceramic and lithic productions are also typical of the impressa complex and concerning the ceramic, the Aréné Candide Perrot-Signado style. The new discovery of l'Espilanière and Farigoule show that these impressa settlements are not restricted to the shore, but a large study of the fluvio-lagunal landscape's evolution at the beginning of the Holocene has to be done to go further. Indeed, as we saw for the Ligurian area, we know that the Holocene transgression and the sea level rise had submerged a large part of the coastal settlement in Languedoc. And on the other hand, we also know that some lagoon systems extend deeper inland at the beginning of the Holocene and could have influenced the distribution of the pioneer settlements. So a lot of work remains to be done on the Holocene coastal environment changes. The new discovery of l'Espilanière underlines another important question.
we don't have radiocarbon data, but from the basis of the material culture close to those of Perro-Signado, we think that the occupation is dated from the beginning of the 6th millennium. So it offers new perspective concerning the potentiality of interaction with last hunter-gatherers. Indeed, the Gazelle site, located at about 20 kilometers from Les Pilanières, offers Mesolithic layers from the same period. Some deeper works have to be done on this question, but in our region, we must keep in mind that probably these pioneers' occupations represent the tip of the iceberg, and a better identification of these sites represent a major issues for the future. Unfortunately, the growing of wine is very important in most parts of Languedoc, and that does not facilitate our task. Another issue is to understand the legacy of these pioneering groups and their impacts of the overall Neolithization process in the south of France. If we come back to the graphs, we can stress three points. First, the scarcity of Neolithic occupation between 5,700 and 5,400 BC. Second, the early distribution in continental area. And third, after 5,400, the geographic expansion of the first farmers in a wide geographic area. So the scarcity of Neolithic occupation between 5,700 and 5,600 raises the issue of the legacy of the pioneering groups, and perhaps shows the difficulty for these groups to perpetuate their economic model. But data are still too rare to go further on this topic, and a lot of sites are probably are still non-known. The same might be said for the hypothesis of an early continental pathway. Indeed, after the coastal colonization and during this period poor in settlements, sites are located in mountain environment far from the coast. But as we just said, this hypothesis is based on very few settlements. Among them, Balma Margineda, Among them, Balma Margineda is a rock shelter in the northern slopes of the Pyrenees, opening at an altitude of 945 meters. Two dates made on cereal and fruits indicate a very early occupation or frequentation of these mountainous environments. Other evidence of early human presence have been mentioned in the same area at La Cova del Sardo, 5,600 and 5,300, but on the sole basis of one dating. In the same spirit, some works based on palynological and multi-proxy approaches by coring suggest an early anthropization impact in the central Pyrenees. But again, much work remains to be done to back up these hypotheses and give these markers a solid archaeological contextualization. Indeed, it is very difficult to associate these radiocarbon date with well-defined economic system and material productions. As said before, during the last step of the Neolithization process, we observe a geographical expansion of the first farmers.
From 5300 BC, the cardial-epicardial complex develops and becomes a vector of neolithization in a wider geographic area. At the same time, these communities set up a wide range of economic systems. So to sum up, the large-scale model of the Neolithic diffusion is now well documented and robust. For southwestern France, we know that the first impacts are linked to the movement of settlers directly coming from Italy and probably from different areas of Italy. Until now, these sites were exclusively coastal, but new discoveries are reshuffling the desk. The identification of sites now more inland could be linked to the presence of formal coastal ponds that are now filled in. Another important issue for the future is to understand the meaning of the datations around 5,600 and 5,400 of cereals or other non-domestic remains very far inland. Should this be seen as exploratory incursions by the Neolithic, or on the contrary, does it testify to exchanges with Mesolithic groups? Or are we missing a step? Could the current gap between impressa and cardial correspond to a gap in research, to occupations that we failed to recognize until now? The densification of sites and material and economic data for this chronological phase constitutes an important issue for the future research, both in south of France and in Spain. It is indeed during this period that the formation of the Franco-Iberian cardial is probably played out. A whole part of the scenario of the diffusion of the Neolithic and of the interaction with the last Mesolithic remains to be written in this region, opening up beautiful perspectives for the coming years. Thank you for your attention. We don't listen to you, Niccolò. Sì. I don't know if there is any question, qualche domanda nella... I got a question for Thomas, Ferran and Claire. So this Mesolithic from Corsica with flake assemblage, I wonder, because it's very typical of an island environment in general, in the Aegean as well. You have a lot of flake-based assemblage on the island. So I wonder whether this is more related to the problem of lack of specialization or lack of raw materials, or if it's related to economic specialization, maybe on exploitation of coastal resources. I don't know if you, for Corsica, have any idea of which possibility. Actually, for Corsica, I think we can't really answer about specialization.
you're right, this is an island specificity, but not only, because this kind of industry is we can find it in Franche too, for example, and in the whole North Spain, because the macrodenticulate, the MMD is exactly the same. I think it's most probably a question of latitude, you know, because if you project on the map all this kind of industry with flakes, without arrowheads, and so on, they are they merge in the same latitude range. So perhaps this is linked with the environment, or the, I don't know, the forest or something like that. I can't say, but the point is that there is a big techno-complex, I think, of macrodenticulate industries in all the north part of the Mediterranean basin, the northwestern part of the Mediterranean basin. Hello. Okay. May I add a short comment? Sorry, I can't open the camera. Yes, this is a very interesting question, actually, Thomas and Niccolò. And actually, even as our colleagues showed yesterday for southern Italy, there is a bit the same problem, but like in certain contexts, like for example, Riparo Blanc, this is very clear. Some layers in Grotta Serratura. So this is the very difficult problem. Is this big, yes, techno-complex, but also we saw that there are some influence of, I mean, Sovetarian, so-called Sovetarian, with the presence of some double back points or some elements. So I don't know. Yes, it's really a very interesting question, actually. If we can also consider one techno-complex, in which sense did these people, I mean, really had contacts just limited to these southern areas, or was just, I mean, was this due to contacts to a really common way of doing things, or just a very strong influence of environmental context that did not require the introduction of specific elements? And as Thomas asked before, wondered before, how did they hunt actually? What were their hunting technique? This is very interesting. So yeah, a difficult answer, actually. Sorry. But to continue on this topic, I think it's something probably more large than only the hunting technique, because okay, in Corsica there is only this Prolagus, which is this kind of game, but in northern Spain there are big mammals, and it seems that they don't use arrowheads. So how did they hunt? I agree. It's really a big problem. big question. Very interesting question. Yes, and then I think that anyway, in the island you can find this flake assemblage on a much wider chronology, while on the continent is more limited to this early Mesolithic, but you can still find obsidian that is snapped with very expedient method, like bipolar knapping on anvils, even in the Bronze Age and in the early and Middle Neolithic. Even in Sardinia, the Middle Neolithic, there is a lot of assemblage with bipolar percussion to extract just some flakes. And so it's something that maybe could be recurrent on the island. Of course, on the early Mesolithic is something much more widespread. Yes, I think it's could be different phenomenon and convergent phenomena as well. And I have a question for Elisabetta about Arma dell'Aquila.
the burial is associated to the cardial because of the dating or because of the associated gods, good. Li avete attribuiti sulla base delle datazioni o c'erano materiali di struttura? No, the burials are attributed to the cardinal faith due to the radiocarbon date and documented ceramics because they have no great good at all. But what we see from the artifacts evidence is the presence of someone during the cardial phase. So they might belong to this community. That's it. It was an old excavation. We have also to consider this, and so the documentation is related to the last century methods of excavation. Okay, so let's have a coffee. Alla 11:20, 11:20, we came back with the presentation of North Africa. Okay, thank you for this first talk, and then maybe we can continue in the discussion for other questions. See? Once 11:30. Okay. Past 11. We have 2 more. Now it's 10.
Ok, poi io 338 e c'è un 694. Eccomi Nico, che faccio? Condivido lo schermo? Ecco, sì, sì. Vai, parti. Allora, non so se qua siamo online. Sì, Si vede correttamente? si vede. Un attimo solo che... Scorre, no? Sì, sì. Perfetto, perfetto. Allora, proseguiamo con la presentazione sul Nord Africa a nome di Giulio Lucarini e Giulio. Prego. Grazie Niccolò, grazie Juan e a tutti gli organizzatori for this invitation to be here today. As Juan knows very well, I did my best to be there in presence, but unfortunately, Mr. COVID didn't allow me to do it, so I had to rush back home. And yeah, so it was not possible to be there. So first of all, also considering what you have presented so far, very interesting presentation, let me just say that the scale will be very different. The degree of detail necessarily will be lower. And I also would like to acknowledge all the colleagues and friends that over the last few years inspired me with their work. The area is huge, so clearly is not all work that I've done myself, me or Julie, and so it's really important to acknowledge this. These talks is the outcome of a series of projects in which me and Julie have been involved during the last few years. As for what concern mine, these three projects in which I've been investigating the population dynamics in North Africa during the Holocene, with a particular focus on time and location of arrival and paths of dispersal of Levantine domesticated plants and animals in North Africa, and how the exploitation of Levantine domesticates integrated with the use of African wild plants and animals, and also thematics concerning Holocene seafaring along North African littoral. For what concern Julie, the project was mainly the people in the Green Sahara. These really extraordinary project in which these colleagues tested the hypothesis of, the Holocene African humid period resulted in a heterogeneous Green Sahara. Second hypothesis, pastoralism replaced hunting and fishing as the primary subsistence strategy once aridification began. And also the development of an aquatic culture focused on the exploitation of aquatic resources provided a successful alternative to the adoption of agriculture and spread from a common origin in the Nile Valley, westward across the Sahara. Let's see if this is really the case.
The work which Giulio focused was especially concerning the organic residue analysis on pottery sherds. She has been involved in analyzing roughly 3,000 pottery sherds coming from really dozens of sites all over Mediterranean and Saharan Africa. As for me, a work I've carried out, and that is also a base on which this talk is built, is this Medafricarbon database and web application, which is actually a database, a relational database with a web GIS, including all the existing archaeological chronometric evidence from the beginning of the Holocene up to the first millennium BC from Mediterranean Africa. And the particular things is that each radiocarbon evidence is basically linked with specific traits of material culture and wild and domestic species, so that through this tool we can track how these resources spread in North Africa. You can see the situation here of all the available sources. We have a little bit less than 1,600 dates, 368 sites. If we investigate the database temporally, we can see that point one, we have this terminal Pleistocene cold event of the Younger Dryas, and then we have a slow rise in the detected activity during the first 2,000 years of the Holocene. Then we have a fast increase during the 8th and 7th millennium BC that culminated in this long peak across 6th and 5th millennium BC. Then we have a prolonged slump here, point 4, that's from the terminal 5th millennium BC, that actually reflects a reduction in archaeological knowledge across much of Mediterranean Africa during the 4th and 2nd millennium BC. It's really what I'm using to call the silent millennia. This actually slump would be even more severe if we don't consider the dates from pre-dynastic sites in Egypt, and even some dates of specific contexts like Tel el Daba, which has a quite important chronology for the sequence of the Eastern Mediterranean. And then we have another upturn here that correspond to basically quite effort to date the earliest Phoenician colonies, especially Carthage. When we speak about the probability distribution, we know that in the last few years, this has been used as a proxy for the exploration of long-term population fluctuation and distribution. Actually, this system, despite some criticism, it can highlight the trends if the sample is sufficient to overcome regional variability in data priorities and the particular research agendas. I have to say that I'm not completely convinced that the data from Mediterranean Africa are yet numerous or free enough from sampling biases for such condition to be unproblematically applied. And one of the examples you can see very clearly here, we have basically areas that so far didn't yield any kind of C14 dates for lack of research. So these still are terra incognita. What I'm going to present today are the data that comes from several important sites, key sites that are distributed along Mediterranean Africa, and some elements coming from the Eastern Sahara.
So speaking about climate, what is the situation? I mean, from the last glacial maximum up to the Younger Dryas, we have cold and arid climatic condition with the expanding steppe environment, and the desert and semi-desert cover almost the whole Maghreb, and the Sahara, which is really absolute desert and so completely unhabitable. Woody environment is limited to the littoral, corresponding to the spread of the Ibero-Maurusian. With the beginning of the Holocene, we assist to a return of more humid climatic condition, thanks to the shift to the north of the monsoon circulation. So more favorable environmental conditions that allow a repopulation of the Maghreb and the Sahara, starting from the two extremes, southern and northern, by these epipaleolithic groups heavily dependent on water resources. In terms also of coastal configuration, sea level and maritime contacts, you can see very clear the situation, how it changes starting from the last glacial maximum and during the course of the Holocene from 9,500 up to 4,000 BC. So we can divide this Holocene in North Africa in three main phases. Phase one, what we used to call the Age of Snails. Surprisingly, even if is the earliest, is one of the best understood. And we can assist of an ubiquity of variants of hunting, gathering, and fishing life ways in much more clement environments. So what about Cyrenaica, Tripolitania, and Egyptian Western Desert? Cyrenaica was probably empty during the last Pleistocene cold event of the Younger Dryas, and also at the threshold of the Holocene, it is uncertain if it was occupied or not. Jebel Garbi, which is here, was intermittently occupied, but the tiny size and the lack of a stratigraphic sequence preclude any certainty as to continuity. New activity we have definitely from the Egyptian Western Desert, the area of Siwa, and the Egyptian Western Desert oasis, as we could detect also studying the early Holocene sequence of the Farafra oasis. What about the Nile Delta? Nile Delta and Fayum, actually, we have almost complete evidence. So there was a speculation as to dense occupation of the delta by possibly sedentary aquatic-oriented groups, but so far we don't have really any confirmation of this. So looking at the western regions, the Maghreb probably acted as the main initial driver for these renewed activities witnessed across much of the Mediterranean Africa during the early Holocene. Most groups targeted the increasingly well-watered high plains, savanna, open woodlands of the interior, even if some sites like Ifriudaden and Ergla, Ifriudaden here and Ergla here, actually confirm that there was no retreat even from the littoral zones. We have this series of sites that have been really well investigated in the recent years. So Ifriudaden, Ifrinetzedda, Kefzura D, Ergla, Awaftea, and all of them show a broad spectrum of hunting, gathering, and foraging with the domestic species that are absent. So depending on the local ecology, these wild game include these species that are listed. Actually, with the exception of Ifriudaden, also the exploitation of marine resources is pretty limited. What is really striking is the
basically the huge exploitation of snails, in particular land snails, that characterized the actually especially the Capsian and Maghrebi sites. Plant food were also gathered together with the land snails, mainly pine nuts and wild legumes at Awaftea. We have also nuts, acorns, and bulbs in the Maghreb. We have no evidence from Mediterranean Africa, or very little evidence of wild grasses, which were mainly exploited in the Saharan regions. Alpha grass was used for basketry, and again, domestic species are completely absent. Let's focus on the Capsian. In the Eastern Maghreb is this local cultural evolution of the early Holocene that, I mean, evolved locally from the Ibero-Maurusian. And it divided basically in two main phases, the typical Capsian and the upper Capsian. The data from Capsian sites, they mainly come from open-air sites, and in particular from these ramadiat, these escargotiers, these shell middens that are really ubiquitous all over the Maghreb. Regarding the typical Capsian, we have this, it is geographically limited to the Tunisian-Algerian border, so Eastern Maghreb only. Again, occupation of open-air sites. We don't have information about mobility patterns, and we have exploitation of large herbivores and massive exploitation of terrestrial and land snails, especially ilex. As for the lithic production, we have production of mainly blades for manufacturing large stone tools, and the technique is mainly hard and soft armor percussion. We have evidence of ostrich eggshell products, bottles, sometimes decorated, as you can see, and also for the production of beads. We have presence of modeled and engraved stones, referring to this phase, especially coming from the site of El Mekta. And then we have this shift to the later phase, this upper Capsian from 7,000 to 5,500 BC, more spread on the Eastern Atlas and on the islands of the central Eastern Maghreb up to the eastern coast of Tunisia. Again, occupation of open-air sites, exploitation of Alcelaphus, gazelle, and again, massive exploitation of terrestrial gastropods and plant resources. From the upper Capsian, we have also evidence of complex funerary practices. We have primary and secondary individual burials. We have evidence of bone manipulation like these coming from Faizuar in Algeria. Again, ostrich eggshell products with a different kind of decoration, and basically quite different lithic production attested by these mainly baked bladelets and geometrics. And as a technique, we have the first evidence of a pressure technique. Among the various sites, let me focus a little bit on Ergla, was excavated by Simone Mulazzani, and is a typical example of a Capsian adaptation and occupation in coastal and lagoon environment. And interestingly, highlighted a stratigraphic sequence characterized by multiple phases of occupation with well-structured features that you can see here: pits, cooking structures, some kind of pebble floors, and so on.
We have exploitation of fisher resources. You can see the species, Cerastoderma glaucum, Hexaplex trunculus, and Sparus aurata. And also we have quite variety of raw materials. We have local limestone, and then we have two sources for flint, in particular Welsrud, and the very good quality flint of Gafsa. And then we have evidence of obsidian from Pantelleria. During the sequence, the lithic production shows really two main phases. In the lower levels, we have actually this presence of notches, denticulates together with Beckett bladelets, and then the situation change in the upper layers with the number of notches and denticulates that increase, and we have also presence of this kind of polish napped heads that you can see in the photo. Interestingly, we have also among the earliest evidence of pottery dated to the early 6th millennium calibrated BC, coming from as you can see, mainly from these upper layers. There are some very scanty evidence of pottery even from the lower layers, but the majority come basically from this kind of layer, from also these elements come. So clear evidence of something going on in the spot. Again, exploitation of ostrich-shell products, production of parure elements with perforated shells, and interestingly, no presence at all of domestic species. Okay, so presence of pottery, presence of first clue, first evidence of this kind of completely new element, but the resources remain completely wild. What about this 8.2 calibrated calibrated BP event? Actually, differently from the rest of the Mediterranean and the Sahara, it seems that this event had a much less clear impact on the overall levels of detected human activity, at least from what we can see from the C14 dates. Okay, and so it's moreover, its aftermath in the early 6th millennium BC displays far more continuity than elsewhere. And we can talk about the adapted hunter-gatherer forager lifestyles could have continued successfully across much of Mediterranean Africa, even after this event. What about the domesticates? It is widely accepted that all the domestic species were initially exogenous introductions. Definitely is the case for sheep that do not descend from the Barbary cousins, which are local in North Africa, but they were not domesticated. Goat and all the floral domesticates. Wild bovids existed in part of Mediterranean Africa and also boar in the Maghreb, but there is no sign that they were locally domesticated. Along Mediterranean Africa, sheep and goat were the most widespread species. Cattle was spread, but in lower number. It is mainly spread in the Saharan region, while pigs and all plant crops were largely restricted to the two edges, so the Western Maghreb and the Nile Delta. I mean, regarding domesticated plants, especially in the last year, the increasing application of high quality recovery methods in several sites of Maghreb and Cyrenaica
coupled also with the result of use-wear starch, phytolith analysis, confirm that this absence is basically real. We have sign of native African domesticates like sorghum only come from the Sahara, like sites like Takarkori, Farafra, Nabta Playa. And this kind of disaggregation, I would say, in most regions, together with the uneven presence of other traditional features belonging to the so-called Neolithic package, is precisely why the term Neolithic is used very, very sparingly in North Africa. As you can see, some example from Farafra with the wild grasses. We have sorghum, brachiaria, echinocloa, urocloa that were massively exploited. The same kind of species found among the macro remains were also detected as a starch extracted from the ground tools. And here you can see like a sort of maps that can give you the sense of what is going on starting from the 6000 BC, when clearly we have the first adoption of domesticates from the Levant through the Sinai and from the Iberian Peninsula. That now we will go in detail. So first trajectory, cattle from the Levant. The species became really very important to widespread of Saharan pastoral life. We have strong evidence of this also on the basis of rock art, also residue analysis that include the milk products by the 5th millennium BC. That was combined with ongoing hunting, gathering, and fishing. The long discussed debate about local domestication of cattle in the Eastern Sahara is now weakening, almost completely abandoned. Cattle percolated possibly northward in the later 6th millennium BC, so from the Sahara, but in very tiny numbers. So they appear in the Fayum, in this area, at Dukanet el Kutifa, here in the Eastern Maghreb. Other sites like Awaftea, the presence of domestic cattle is not confirmed. And also at other sites like Capelletti in the Eastern Maghreb, Galdaman Cave in the Central Maghreb remains also equally uncertain even after the 5th millennium BC. So it's very clear that cattle remain a very, very important primary element of the Saharan region, but not of the Mediterranean Africa. These are also the data confirmed by the very first investigation exploration carried out by Barbara Baric in the Central Sahara that confirmed the presence of domestic cattle in south-western Libya during the 1st millennium BC, in particular during along the Wadi Tintora and at the site of the One Mujaj. What about sheep and goat? Coming from the Levant, previously domesticated as a part of the pre-pottery Neolithic B package. They first appear in North Africa, introduced by Sinai, and they appear along the Red Sea coast, in particular at Sodmen Cave, and also in the oasis of the Western Desert, like in Farafra during the 7th millennium BC. We can say that while in the Sahara, sheep and goat were, let's say, adjunct to cattle pastoralism, they are a primary element and they play a central role along Mediterranean Africa.
In Mediterranean Africa, we have evidence of domestic sheep and goat from the beginning of the 6th millennium BC. Mid 6th millennium BC, we have presence in the Eastern Maghreb, and then we have evidence by the end of the 6th millennium BC in the Central Maghreb. So a very clear East-West trend. Evidence from Farafra, among the oldest that we have in all Africa. We have these dates at the end of the 7th millennium BC, corresponding to Sod Main Cave along the Red Sea coast. I mean, what about the association of sheep and goat with this kind of resources that still attest our reliance on hunting, gathering economies. As I was saying, east to west directionality. We have also to stress the presence that in Cyrenaica, this presence of sheep and goat arrive together, this bifacial tradition that is typical of the oasis of the Egyptian desert. And all in all, we can see this kind of string of foraging, herding societies from Cyrenaica to the eastern and probably central Maghreb that lived by a distinctive combination of continued hunting, wild plant gathering, snail collection, plus the use of sheep and goat. These are some examples of these tools belonging to the so-called bifacial complex that is typical of the Eastern Sahara, in particular of the oasis of the Western Desert of Egypt, that seems directly connected also with the spread of sheep and goat. What about the Eastern Maghreb? Data that I would like to present come from Dukanet El Kutifa, a site that I have been recently investigating in the Eastern Maghreb. We are in Tunisia, in northern Tunisia. And what about the local resources? Also here, I mean, it's considered a Neolithic site, but it's very interesting that also something is going on if we check the first layers of occupation with the later horizons. So we have the initial presence of domestic fauna during the late 6th millennium BC, which is quite limited, and these increase a lot during the early 5th millennium BC. So among the species, we can have domestic species, we can have domestic sheep and goat, we have cattle, domestic cattle, and we have also presence of dog. And you can see really from the lower horizon and the upper horizon also how the numbers of domestic species completely change. The situation is different from plant resources because plant remains wild even during the later phase of occupation of the site. So we have Pinus alepensis, Quercus, Vicia, Latirus, so we have wild legumes, and again, even during the Neolithic, this massive exploitation of land snails. So the sites remains like during the Capsian times, proper Rammadiats, proper escargotiers. We have the first secure evidence for pottery in Mediterranean Africa, which is related to the early 6th millennium BC. Initially is used in very modest quantities, certainly a Saharan trait,
probably for plant, animal fat, possibly snail processing and storage. The popularity of pottery increased during the 5th millennium BC, together with a more established presence of herding economies, also connected with its utility for milk processing. At Ducanet El Cutifa, as you can see, we have very few sherds that dates to the late 6th millennium BC, but we have a higher number from the early 5th millennium BC. So this data of pottery really coherent with what we were seeing about the increase of domestic species along the sequence. Actually, we have Saram type twisted cord impressed, comb and slip decoration are in evidence by the 5th millennium BC in the Maghreb. Yet parallel existence of cardial Mediterranean design make this general picture quite unclear. I mean, the oldest evidence, absolute oldest evidence of pottery in Africa is not this, is dated from the 10th millennium BC, and it refers to basically Saharan and Sahelian areas. In particular, we have the oldest evidence that comes from the area of Mali. And I have to say that this is a completely different tradition. So the pottery that we found along Mediterranean Africa has very, very little, if not nothing to do with this oldest evidence of local production of pottery, of African pottery. During this period, we have also increasing maritime connection, especially as evidenced by presence of obsidian in the eastern Maghreb. So this is really very, very clear. You can see all the areas, all the sites from Tunisia and eastern Algeria that yielded evidence of obsidian from Pantelleria. Two of the cases, they show also some kind of core reduction, so they're not simply random flakes. So what about the other side of the littoral Western Maghreb? From the middle of the 6th millennium BC, we have probably what it can be considered a sort of full package of sheep, goat, cattle, pig, plus the presence of wheat and barley and legumes that appeared in caves along Mediterranean coastline of the Eastern Reef and in the Tingitana Peninsula, okay, so in the Western Maghreb. Definitely the arrival is from Iberian Peninsula. What is really weird and strange is that after this 5th millennium BC, we really don't know what happens about this first experience of agriculture, and we will see it more in detail in the next slides. You can see that in the sites that yielded this first evidence of domestic crops, the impact of these species remains very, very low, is less than 1%. So even when these new species appear, they kept using mainly wild resources. So we have, okay, mastic tree, we have dwarf palm, juniper, wild legumes, we have mastic tree seeds, wild olives, acorns, okay. And also, this is also demonstrated by the residue analysis conducted from the pottery sherds of Ifri-Udaden that yielded really same kind of evidence regarding plant processing and also presence of ruminant carcass product processing. Only 2 vessels used possibly to process dairy products like butter or cheese.
So evidence again of wild fauna. And so we have a very, even the data coming from the residue analysis confirm this mixing of animal products, wild and domesticates. We have also evidence from Ifriudeden of beeswax honey processing. Is not the only evidence in North Africa. We had already in Geldaman, 5th millennium BC, in the central Maghreb. So really an element that become more and more important. What about Lower Egypt? We have a similar range of domestic animals and plants with a full package dating from the 5,000, 4,500 BC in the Nile Delta and the oasis of Fayum. Okay, trying to speed up. One of the most important sites that also gave us very clear evidence of a slow process of more higher and higher reliance on domestic resources is the site of Merinde Beni Salama, in particular the layer 1, where is still very, very strong the important given by the occupants of the site to wild resources, and then domestic resources that become more important during towards the middle of the 5th millennium BC. So actually, this is the situation that we have according to plant remains, domestic plant remains. We have plant remains at the two edges of North African littoral, here and here. So why this kind of situation? It's definitely a different pattern from the rest of the contemporary Mediterranean. We cannot explain in terms of environmental constriction because especially for Mediterranean Africa, it was fully Mediterranean Africa, even if the aridification affected massively the Saharan region. So we have possibly to explain this in terms of resilience, especially demographic, in terms of risk buffering and the low-level food production. And especially along Mediterranean Africa, I mean, this kind of reliance on sheep, goat over cattle as a flexible small change, as in the rest of the Mediterranean. We have after, and I go to conclude my presentation, we have this phase 3 that actually is characterized by the complete deterioration of the climate, especially for the Saharan region. So with the Saharan that slowly become again an absolute desert. We have the sequence of caves that suddenly stops at the end of the 5th millennium, at the end of the 5th millennium BC. And interestingly, we had to wait basically 3,000 years to find a very late injection of farming during the 2nd millennium BC in the Eastern Maghreb. We have basically data from the excavation of the pre-Phoenician level of Altiburos, Numidian layers, dated to the 10th, 9th century BC, containing a full domestic package. So how can we explain this? I mean, we have to explain this in terms of movement of this economy from the Western Maghreb, where they appeared basically during the 6th millennium BC. But the problem is that we don't have anything in between. We have absolutely no data.
it is possible that this can be due to, lack of research, especially in very important areas like the Central Maghreb. But even the exploration and investigation of Central Maghreb sites in the last few years, Neolithic sites confirmed the absolute lack of domestic crops. So probably we have to look at new axis for the arrival of these domestic crops here. So the hypothesis can be two. One is Southern Mediterranean, and the other one is Egypt via the Garamanthian and the area of, in particular, of Germa in the Libyan Sahara, where these species were imported from Egypt. Considering the slightly older dates of Altiburo respect to the Libyan one, we think that there could be the possibility of this kind of arrival from Southern Europe. So concluding, on the one hand, we have this phase one early Holocene that is not very different from the rest of Mediterranean, except possibly for the exceptional use of land snails. The main divergence is from 6 to 4000 BC, with the choice of herding rather than farming as a backbone of this economy, with the exception of Nile Valley and Western Maghreb. This is quite unusual in Mediterranean context, but reflects similar underlying risk buffering strategies like storage, dairying, mobility, and the diversification of resource base. So the adoption of domestic species in North Africa, we can say that is the result of a slow process of acculturation and interaction between local communities practicing a broad spectrum exploitation of the environment and the small groups of farmers from the Levant and the Iberian Peninsula. Thank you very much, and sorry for stealing 5 extra minutes. Thank you very much, Giulio. Very nice presentation. And so we keep going with Eastern Iberian Peninsula, and we will be answer to the question later in the discussion. So please, our Catalan colleagues. Wait a moment, please. Okay. Well, first, we want to apologize because we are going to do our talk in Spanish, but as the rest of the presentation, we have introduced some keywords in English to facilitate your comprehension. Bien, queremos agradecer también a los organizadores de esta reunión, de esta interesante reunión, el habernos invitado para compartir algunas reflexiones sobre el proceso de transición entre el Mesolítico y Neolítico en la región este de la península ibérica, en el levante de la península ibérica. Esta presentación ha estado preparada por diferentes investigadores de diferentes universidades y centros de investigación peninsulares, y lo que en definitiva vamos a tratar de hacer es hacer una rápida retrospectiva de lo que sucede entre el sexto milenio antes de Cristo en esta región de la península ibérica, y para ello nos hemos organizado a través de un ejercicio comparativo, y vamos a intentar comparar algunas características, algunos indicadores arqueológicos y sociales de los últimos cazadores y recolectores
y vamos a contraponerlos, vamos a enfrentarlos a las características, a las mismas características, a los mismos indicadores que presentaron las primeras comunidades campesinas asentadas en el este de la península. Todo ello nos va a servir para plantear al final de nuestra presentación un ejercicio de análisis, un ejercicio de síntesis en el cual analizaremos la dualidad cultural, la presumida dualidad cultural entre los últimos mesolíticos y las primeras sociedades neolíticas. Bien, como os comentaba, nos vamos a centrar en la región este de la península ibérica. El fenómeno de neolitización en nuestra península es mucho más amplio, es mucho más complejo, pero por limitarnos a una zona que es la que los que participamos en esta presentación mejor conocemos, vamos a circunscribirnos al nordeste de la península ibérica, a parte de la cuenca del Ebro y a las tierras valencianas. Bien, antes de empezar, sí que nos gustaría hacer una rápida retrospectiva sobre cómo se ha ido construyendo el paradigma de los últimos cazadores y recolectores en el este de la península ibérica. Y en este punto queremos reivindicar la figura de Javier Fortea, quien con su tesis, leída en el año 73, plantea por primera vez de forma clara en qué consistió el proceso de neolitización. Si bien su tesis se centró en el análisis de los estudios de los complejos tecnoeconómicos o tecnotipológicos microlaminares y geométricos en el Mediterráneo español, fue un poco más allá y fue de los primeros en plantear la existencia de un modelo dual, en la existencia de un proceso de neolitización de las poblaciones de cazadores y recolectores. Desde los trabajos de Fortea se han venido sucediendo diferentes avances en la caracterización de las sociedades mesolíticas, pudiendo destacar, por ejemplo, la definición de un mesolítico llamado en origen atípico entre la década de los años 70 y 80 del pasado siglo XX, que con el tiempo ha dado origen a un complejo tecnotipológico denominado mesolítico de muescas y denticulados, que, como hemos visto en algunas de las presentaciones de esta mañana, parece que no es exclusivo de la península ibérica, sino que también pudo haberse documentado en otras regiones del Mediterráneo. Cabe reseñar también que hacia finales del pasado siglo XX y los primeros años de este milenio se han producido interesantes revisiones de algunas de las secuencias arqueológicas sobre las cuales se había construido la evolución del Mesolítico en la península ibérica y en especial incidencia sobre algunos yacimientos que habían servido como base para la definición y construcción del Mesolítico geométrico o del Mesolítico reciente. A esto, además, debemos añadir que prácticamente en la última década se ha discutido de forma importante cómo las últimas poblaciones de cazadores y recolectores pudieron haber perdido o pudieron haberse integrado en las sociedades neolíticas o en los contextos neolíticos. Posiblemente este punto sea el que más bibliografía ha generado en los últimos años y sobre todo el que más discusión científica ha desarrollado. Bien, por hacer una breve síntesis de cuál es el espacio y sobre todo el tiempo del Mesolítico en la fachada oriental de la península ibérica, como ya definió Javier Fortea en los años 70, esta se inicia con un complejo microlaminar de clara raíz sauveterriense que entronca o que en los últimos años ha sido entroncado, ha sido relacionado con el epigravetiense como una clara continuidad con las últimas industrias del Paleolítico superior final mediterráneo. Bien, en torno al 7800 a.C., es decir, a inicios del octavo milenio antes de Cristo, se documenta no solo en la fachada mediterránea, sino también en la fachada cantábrica de la península ibérica, lo que ha venido a denominarse como Mesolítico de muescas
denticulados, que supone una clara ruptura tecnotipológica con respecto a la microlitización que habrá caracterizado el Paleolítico superior final y el horizonte microlaminar, y que se basa en una industria lítica bastante grosera, fundamentalmente sobre lascas, que está orientada a la obtención de productos, de objetos líticos contundentes. Como también hemos visto para otras regiones del Mediterráneo, en torno a mediados del séptimo milenio antes de Cristo, hace su irrupción en la fachada mediterránea peninsular el llamado Mesolítico geométrico, con una clara tradición, una clara raíz castelnoviana, que en la península ibérica se va a desarrollar a lo largo de diferentes fases. En todas ellas lo que vamos a observar es que los productos líticos se obtienen mediante una talla centrada en la producción de láminas, por norma general con un aprovechamiento de los núcleos a partir de una talla frontal rectilínea que permite obtener laminitas o pequeñas láminas de entre 8 y 12 milímetros. Los productos finales derivados de esta talla son, además de algunas láminas con muesca, puedo activar algunas láminas con muesca. Como les decía, el producto final van a ser por norma general microlitos geométricos obtenidos a través de la talla de la técnica de microburil. Bien, esta fase de mesolítico geométrico presenta una evolución en cuanto a la morfología que se inicia con la llamada fase A, fase de trapecios, y que durante la fase B va a presentar un mayor protagonismo de los microlitos de tipo triangular. Bien, este mesolítico, tanto de muescas y denticulados como geométrico, lo encontramos en diferentes espacios de la fachada peninsular, tanto en las primeras estribaciones montañosas situadas a apenas 30-40 kilómetros de la costa, y por norma general siempre en yacimientos bajo abrigos rocosos. Es extraño encontrar este tipo de ocupaciones en cuevas profundas, insisto en que se trata siempre de pequeñas cavidades, de pequeños refugios bajo paredes de farallones rocosos. No solo encontramos asentamientos bajo abrigos rocosos, sino que también encontramos campamentos al aire libre, por norma general asociados siempre a cauces fluviales secundarios. Rara vez se sitúan junto a los grandes ríos, pero sí sobre las terrazas fluviales de pequeños cauces. Este sería el caso, por ejemplo, de Cabezo de la Cruz o el más recientemente publicado de Benamer, que fue excavado por un equipo de la Universidad de Alicante hace aproximadamente una década. Es decir, que para construir el discurso, la narrativa sobre el mesolítico en la fachada peninsular contamos con un buen número de evidencias arqueológicas, con un amplio número de dataciones radiocarbónicas que permiten definir con cierta claridad cuál fue el desarrollo histórico de las últimas poblaciones de cazadores y recolectores. Bien, si nos fijamos en indicadores arqueológicos, a nivel de organización social lo que observamos es que los lugares de hábitat de estas comunidades debieron ser fundamentalmente campamentos al aire libre, con una duración de carácter estacional, y no estamos hablando de sedentarización, y las evidencias arqueológicas recuperadas en yacimientos como Cabezo de la Cruz o como Benamer nos alejan mucho de la sedentarización. Es más, en muchas ocasiones lo que se observa en el registro arqueológico es que no hay una reiteración en la ocupación del mismo espacio. Es decir, no se genera una sucesión de estructuras a lo largo del tiempo, sino que más bien lo que se observa son ocupaciones no continuadas, ocupaciones no reiteradas
en el tiempo y por lo tanto una baja planificación de las actividades de área. Es decir, las pocas actividades de área, las pocas áreas de actividad que se han documentado no suelen ofrecerse en la misma vertical estratigráfica, es decir, no generan una sucesión en el tiempo. Es decir, que estamos hablando de pequeños asentamientos en los cuales se habitaría de forma temporal, coincidiendo con el desarrollo de determinados recursos naturales. Esta ocupación de campamentos estaría complementada con la frecuentación de estas cuevas, de estos abrigos que comentábamos anteriormente. Todo ello lleva a pensar en la existencia de pequeños grupos de cazadores y recolectores cuya organización social no superaría lo que la antropología ha definido como banda. A nivel económico, los datos arqueológicos de los cuales se dispone nos indican que la principal preocupación de estas comunidades de cazadores y recolectores sería, obviamente, la obtención de alimentos silvestres, de alimentos depredados de la naturaleza a través de la caza o a través de la recolección, pero también la producción de diferentes productos, de diferentes herramientas destinadas a el mantenimiento de las comunidades. Sí que se observa un cambio de tendencia en las prácticas de caza con respecto al Paleolítico Superior final e incluso con respecto al horizonte microlaminar, que viene definido por una reducción en el número de grandes ungulados, como pueden ser bóvidos o cérvidos, y por contra, se observa una mayor caza de herbívoros de pequeño y de mediano tamaño, desde conejos, cabras, corzos, etc. Asimismo, desde los momentos iniciales del Mesolítico observamos un interés por explotar la línea de costa, por explotar los recursos marinos, bien a través de asentamientos localizados en las proximidades de la línea de costa, bien a través de la explotación de estuarios, siendo uno de los mejores ejemplos el collar de oliva, que es un yacimiento del cual luego hablaremos. Además, también se observa una creciente explotación de los recursos del bosque, de diferentes tipos de frutos silvestres, lo que hay que poner en relación con el inicio del Holoceno y la aparición de un bosque mediterráneo que difiere notablemente de las condiciones ecológicas que estaban dándose durante los últimos momentos del Pleistoceno. Bien, a nivel ecológico, obviamente estas prácticas económicas tuvieron un impacto mínimo en las condiciones en el entorno ecológico. Y esto se denota claramente en las secuencias antracológicas y en las secuencias palinológicas de diferentes yacimientos, tanto de la zona valenciana como de la zona catalana, en la cual observamos la pervivencia durante toda la secuencia mesolítica sin ningún tipo de cambio significativo desde el octavo milenio antes de Cristo. Esto se rastrea, como os comentábamos anteriormente, tanto en la zona valenciana, en este caso empleamos el ejemplo del abrigo de la Falguera para evidenciarlo, pero también sucede prácticamente lo mismo en el noreste de la península, en la zona catalana, donde las evidencias tanto antracológicas como palinológicas apuntan hacia un bosque mediterráneo plenamente consolidado. Si nos detenemos a analizar las estrategias territoriales, las formas de ocupar y explotar el territorio, lo que se observa es una amplia movilidad a lo largo de territorios sociales. Es decir, los recursos, tanto bióticos como bióticos, son captados, son recuperados en los territorios situados en torno a los 35 kilómetros. Es decir, estamos hablando, o por lo menos así fue planteado por Martí Oliver
y otros la existencia de grupos locales, de grupos de cazadores y recolectores locales que explotarían diferentes cuencas, que se moverían a lo largo de estas cuencas, dando origen a esos campamentos estacionales que ubicamos no solo en las zonas costeras, diríamos la ubicación del Collado de Oliva, sino también en las zonas de los valles interiores, siempre cerca o relativamente cerca de la costa. Hemos llegado a plantear que el tiempo máximo en el cual se podría recorrer estos territorios de captación o estos territorios sociales, porque al fin y al cabo son los espacios que están siendo ocupados durante todo el año por estas comunidades de cazadores y recolectores, estaría en torno a los 2 días. Como podéis ver en la imagen, además de los campamentos, existen estos abrigos rocosos que servirían para actividades puntuales relacionadas con la caza o la recolección de frutos silvestres. Esta movilidad logística por el territorio está directamente relacionada con la captación de algunos recursos silíceos, y esto se observa bien, por ejemplo, en el caso de Benamer, donde se han documentado diferentes materias primas que refieren precisamente a ese territorio social, a ese espacio que estaría siendo ocupado y explotado durante todo el año, aunque con esa movilidad por parte de estos grupos de cazadores y recolectores. Si abordamos los indicadores arqueológicos relacionados con las prácticas funerarias y simbólicas, el mundo mesolítico empieza a evidenciar cambios significativos con respecto a las poblaciones del Paleolítico. Se han evidenciado, especialmente en la zona valenciana, evidencias de enterramientos individuales en los lugares de hábitat asociados a esos campamentos. En cualquier caso, no podemos hablar de una recurrencia clara, no podemos hablar de prácticas de territorialización o de prácticas de apropiación del espacio, aunque sí que hay que destacar, por ejemplo, lo que sucede en el caso del Collado de Oliva, donde tenemos un amplio número de inhumaciones separadas lógicamente por cerca de un milenio. Es decir, se están dando los pasos hacia una primera relación del mundo funerario con el mundo del hábitat, aunque, insisto, no podemos hablar claramente o no hay argumentos suficientes para hablar claramente de una sedentarización como la que se observa, por ejemplo, en este mismo momento en otras regiones del Mediterráneo. Como elemento singular, y dentro también del mundo simbólico, hay que destacar las plaquetas grabadas relacionadas con lo que ha venido a denominarse como el arte lineal geométrico, que de manera extraordinaria solo se documentan en la cueva de la cocina, que por otra parte es uno de los referentes. Bien, como podéis ver, se trata de un conjunto de plaquetas calizas con una serie de grabados que diseñan motivos geométricos que no tienen su correspondencia, o al menos no parece haber una correspondencia con el arte rupestre, con el arte parietal. Para muchos autores es precisamente en este momento cuando pudo haberse desarrollado el inicio de lo que en el ámbito peninsular se conoce como el arte rupestre levantino. Muchos autores plantean que es precisamente a lo largo de este horizonte mesolítico cuando las últimas poblaciones de cazadores y recolectores empezaron a plasmar su cosmología, empezaron a plasmar su visión del mundo en abrigos rocosos, empezando la secuencia artística con los grabados rupestres que con el tiempo serían sustituidos por pinturas rupestres en una larga secuencia artística. No obstante, no toda la investigación española está de acuerdo con esta lectura cronológica para el inicio del arte rupestre levantino. Hay otros autores que plantean una cronología plenamente neolítica e incluso una autoría plenamente neolítica. Estamos lejos, yo creo que estamos muy lejos todavía de poder
definir cuál es el origen cronológico, incluso el origen etnográfico del arte rupestre levantino, pero en cualquier caso lo que viene a manifestar esta tradición artística es la importancia que la caza tuvo para las sociedades post-paleolíticas en la fachada oriental de la península ibérica. Bien, si ampliamos el zoom, si ampliamos el foco de análisis, lo que observamos es unas dinámicas territoriales que nos van a permitir entender mucho mejor cómo se pudo haber producido ese proceso de neolitización de las últimas poblaciones de cazadores y recolectores. Si retrocedemos y nos vamos al Mesolítico de muescas y denticulados, lo que observamos es un poblamiento disperso tanto por la fachada litoral como por las primeras elevaciones montañosas situadas en el ámbito prelitoral, pero también en zonas interiores, tanto asociadas a la cuenca del Ebro como a la cuenca del Serpis, incluso a la cuenca del río Vinalopó, con ocupaciones que también observamos en el ámbito de los Pirineos. Es precisamente en este momento cuando empezamos a observar esos campamentos estacionales, es cuando empezamos a observar esa estrategia de ocupación y explotación del territorio en la cual los abrigos rocosos tienen un papel fundamental en la gestión de estos recursos. Sin embargo, cuando damos el paso hacia el Mesolítico geométrico, empezamos a observar cambios significativos en las dinámicas territoriales. El primero de ellos se relaciona con la ausencia de ocupaciones en la zona noreste de la península, lo que políticamente reconocemos como Cataluña. Y los asentamientos de muescas y denticulados no van más allá del 6000 a.C., tal vez el 5800 a.C. Hay alguna evidencia que podría relacionarse con los momentos iniciales del Mesolítico geométrico, con la fase A de trapecios, pero en cualquier caso, lo que sí que es seguro es que hay una ausencia poblacional durante la fase B del Mesolítico reciente. Si nos vamos a la zona valenciana, lo que observamos es que las cuencas, los ríos o los valles que habían estado más intensamente ocupados durante el Mesolítico de muescas y denticulados y durante la fase A del Mesolítico reciente, ahora son abandonadas. Eso está perfectamente documentado a través de varias intervenciones arqueológicas en la cuenca del río Serpis, esta cuenca que tenemos aquí. Y a partir de la fase B solo vamos a encontrar asentamientos, ocupaciones, fundamentalmente en cueva, es decir, hay muy pocos asentamientos al aire libre con fase B, en las zonas interiores, tanto en la zona de Villena como en la cuenca media del río Júcar. Es decir, en torno al 6000 a.C., en el momento transicional entre la fase A y la fase B, entre la fase de trapecios y la fase de triángulos, se produce una reestructuración de los patrones de ocupación del territorio. Donde sí que se observa una cierta continuidad en el poblamiento entre el Mesolítico de muescas y denticulados, el Mesolítico geométrico de la fase B y el Mesolítico fase A y fase B, es en la zona del Alto Aragón, la zona prepirenaica, y en la zona de Castellón, donde sí que hay varios asentamientos con una clara continuidad entre estas tres fases arqueológicas. En cualquier caso, lo que deja evidente el Mesolítico geométrico es que el número de los asentamientos se reduce considerablemente y el tamaño de los mismos o la frecuentación de las mismas también. Es decir, estamos ante una ocupación del territorio que podríamos definir como de carácter marginal, como si las poblaciones mesolíticas estuviesen aislándose en los territorios más montañosos, en los territorios más inaccesibles. Bien, no sé si Xavi está ya preparado.
Sí, aquí estoy. Ah, perdonad, disculpadme que estaba en clase, pero he conseguido llegar a tiempo. Bien, y Gabriel, me tendrás que ir pasando tú las diapositivas, ¿eh? Gracias. Bien, de acuerdo, pues voy a iniciar lo que es la llegada del Neolítico a estos tramos levantinos de la península ibérica. Los primeros datos ya reconocidos desde hace muchos años, años 90, por ejemplo, pero sobre todo a partir de la publicación en 2007 de Pont-Cot, la asociamos al horizonte impresa. En este caso, unos años después, a partir de una excavación de urgencia que originalmente se definió como material epicardial y posteriormente se identificó por Bernabeu y otros como material impresa, conocemos estos materiales en el Barranquet de Oliva, en Valencia, ¿de acuerdo? Y unos pocos años después encontramos estos mismos materiales y publicados por el mismo equipo en el Masdis, también en Valencia. Son dos asentamientos, por tanto, asociados a cerámicas impresas, las más antiguas documentadas en la península, y documentados ambos yacimientos en la zona de Valencia. Por tanto, nos quedaba una duda, que es la presencia de estos materiales en... perdón, no quería olvidarme que además unos años después también se identifican estos materiales también asociados a fichas antiguas, materiales domésticos, en la Cova de Empardo, también nuevamente en la región africana. Entonces, como iba diciendo, nos encontramos con la duda de qué pasa en medio, qué pasa entre el núcleo impresa que tenemos en el Languedoc, con Peirosiñado, con Pont de Rocot, y Valencia, qué ocurre en el territorio mediano, que podría ser tanto Cataluña como podría ser el Valle del Ebro. Pues bien, el hecho es que, como veremos en la siguiente diapositiva, existen numerosas dataciones sobre muestras en muchas ocasiones de vida corta, aunque no siempre domésticas, que son muy antiguas. Como podéis ver, más o menos en medio del gráfico de la izquierda tenemos las fechas de impresa en la península ibérica y las del cardial antiguo en Valencia, ¿de acuerdo? Aproximadamente a partir de 5640 para el país valenciano, correcto. Pues, como podéis ver, en la mitad derecha de la imagen tenemos una serie de fechas, por ejemplo, en las Guixeras de Vilobí, en la Cova de Sant Llorenç y el Cabet en Cataluña, la Peña Larga en el Valle del Ebro, igual que Forcas, o Sant Pau del Camp nuevamente en Cataluña. Tenemos un conjunto de fechas que son equiparablemente igual de antiguas o quizá incluso un poco más antiguas que estas de Valencia para horizontes impresa. El problema que tenemos aquí es que en algunas ocasiones, como por ejemplo la Cova de Sant Llorenç, el material datado es taxón salvaje, es capra pirenaica, con lo cual siempre existe esta pequeña duda. Para Peña Larga se trata de una fecha también muy antigua, aproximadamente 5700, tiene su inicio sobre un hueso de ovis, pero es verdad que el mismo nivel tiene una fecha exactamente 1000 años más reciente, con lo cual siempre ha habido cierta duda sobre esta fecha. Forcas 2 siempre ha sido un yacimiento ligeramente complicado, a través de algunos pequeños problemas estratigráficos que bien trabajó en su tesis doctoral Rafael Laborda. Entonces nos quedamos con algún ejemplo quizá como Cabet o como Guixeras o como sobre todo Sant Pau del Camp, donde podríamos tener esta existencia de fases impresa, fases precardiales. ¿Cuál es el problema? Pues que estos niveles puramente impresa no los tenemos individualizados. Por ejemplo, en Sant Pau del Camp, donde existen los únicos materiales con técnica de sillón de impresiones, claramente impresa, estos materiales aparecen en silos amortizados junto con cerámica cardial, de técnica totalmente plena, nada arcaizante. En Guixeras de Vilobí tenemos fechas antiguas, pero sin embargo el problema que hay es que no hay un horizonte. Estos materiales que quizá son impresiones cardiales en disposición anárquica y en posición perpendicular a la pared del vaso, están asociadas con nuevamente cerámicas cardiales, simplemente cardiales plenas, podríamos decir. Lo mismo sucede en Cabet. Entonces nos encontramos en el nordeste peninsular, como no tenemos todavía por el momento horizontes claramente estancos donde identificar impresa, que es un hecho que en cambio en el país valenciano sí se ha podido por ahora determinar. En los yacimientos que hemos comentado antes, de Barranquet, de Masdis y de Cova d'Empardo. Entonces, si vamos avanzando,
ya hemos visto este contexto, debemos entrar ya en lo que denominamos ya el cardial. El antiguo cardial, el cardial pleno, donde encontramos algunas zonas de una gran densidad. Después veremos un poco cómo en diferentes regiones existen realidades muy específicas, pero a nivel general, si observamos este primer mapa, lo que podemos ver es una gran concentración de yacimientos en el litoral, prelitoral de los territorios prácticamente tanto en Cataluña como en Valencia, ¿de acuerdo? En Cataluña, sobre todo en los llanos litorales de Barcelona y del Camp de Tarragona, y en las zonas prelitorales del Penedès y del Vallès, aunque no podemos olvidarnos la zona del, podríamos decir, entre el prelitoral y el prepirineo de Girona, donde tenemos el famoso yacimiento de la Draga, entre otros. Después también en Aragón tendríamos la zona del Alto Aragón, con yacimientos de primerísimo orden como la Cueva de Chávez, sobre todo con un gran foco de irradiación, como lleva siendo años muy publicado, este foco de irradiación cardial en esta zona que tiene más predominio después en producciones epicardiales. Y sobre todo, el otro foco de primerísimo orden es la zona del sur de Valencia y el norte de Alicante, que sobre todo en toda la cuenca del río Serpis, tanto desde su estuario hasta sus zonas más interiores, así como también la zona litoral de la provincia del norte de Alicante. Esta es la distribución un poco general que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Si avanzamos, aquí tenemos algunos de los ejemplos más famosos que os he ido comentando. La cueva de Chávez o Trox o Coro Trasito, por ejemplo, en la zona entre el Prepirineo y el Pirineo Oscense. En el Prepirineo de Girona tendríamos, o en contacto con los llanos prelitorales, tendríamos la Draga. En el litoral, quizá de Cataluña, uno de los más famosos son Sant Pau del Camp o el Cabet, en Tarragona. Y sobre todo el foco entre las sierras litorales y el llano prelitoral tendríamos el poblado de las Guixeras o la cova de Can Sadurní o cova Búnica, entre otros. Y qué decir de los yacimientos valencianos, Cova de l'Or, por ejemplo, Cova de la Sarsa, llevan décadas siendo referentes para, diría que todo el Mediterráneo occidental, a los que evidentemente se deben sumar la Cova de las Cendres, el Banquet, Benamer, Cova d'Emparda, entre otros. Por lo que refiere a sus producciones cerámicas, bien, la verdad es que hemos podido ir determinando a través de diferentes trabajos en los últimos años cómo existen, primero, unos patrones muy generales basados en las decoraciones cardiales, ¿de acuerdo? Primero, con unas tradiciones quizá algo más sencillas, quizá un poco más básicas en sus fases más antiguas y progresivamente más barrocas a partir de aproximadamente 5400 y sobre todo 5300 en yacimientos como podéis ver, por ejemplo, en la cova de Can Sadurní, las Guixeras o la Margineda, aunque hay otros conjuntos muy importantes como la cova de la Font Major, la cova del Frara, la cova Búnica, por ejemplo, etcétera, etcétera, y seguro que estoy obviando muchos de ellos, ¿de acuerdo? Pero se trata simplemente de unas producciones puramente cardiales en las cuales veremos que después, lo dejamos para unas diapositivas después, veremos que hay unas claras diferencias regionales entre ellas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Valencia, pues lo que tenemos en Valencia es, sin duda, estos conjuntos de los que antes os he hablado, Cova de l'Or, por ejemplo, o Cova de la Sarsa, que tenéis en pantalla. ¿Qué decir de estos yacimientos y de estas producciones? Donde además tienen referentes macroesquemáticos, incluso en algunos de ellos, y son probablemente las producciones más famosas de lo que se conoce como cerámicas neolíticas en el occidente mediterráneo, y de las que aquí solamente tenéis algunos pequeños ejemplos. Avanzamos, gracias. Si nos basamos en lo que son los patrones de asentamiento, en Cataluña, por ejemplo, en el nordeste peninsular, tenemos dos ejemplos básicos. El más famoso de ellos, por su larga tradición en investigación y su especificidad, es la Draga. Este fantástico yacimiento en Banyolas, del cual tenéis imágenes en la derecha, tiene sus cabañas aproximadamente de morfologías cuadrangulares, en materiales completamente perecederos, madera, barro y otros materiales vegetales. En general tiene estas morfologías normalmente rectangulares, aunque existieran algunas también elipsoidales, y donde se han podido determinar zonas de actividad, zonas empedradas quizá para graneros sobrelevados, para digamos que aislar de los suelos más húmedos cercanos al lago de Banyolas. También probablemente zonas de cercado de este mismo poblado, etcétera, etcétera. Y tendría, un elemento importante, es que los últimos artículos con un importante componente radiocarbónico se ha podido determinar
las fases de ocupación, no tanto quizá desocupación, pero se ha podido ver sobre todo basado en como mínimo 2 fases a 3 fases de ocupación, en lo que serían aproximadamente unos 300 años desde el final del Neolítico Cardial hasta ya plenamente el Neolítico Epicardial, quizá un poco más antiguo. El otro yacimiento que está proporcionando datos en los últimos años, aunque evidentemente poco tiene que ver con la draga, es el yacimiento de las Guixeras, en el Penedès, en el llano prieto del Penedès, donde aproximadamente se han excavado unos 250 metros cuadrados y se han podido determinar por el momento entre 3 y 4 ámbitos que definimos como posibles cabañas, que tendrían morfologías entre elipsoidales y cuadrangulares, los límites siempre son un poco difusos, con numerosas estructuras asociadas de combustión, estructuras también negativas, en este caso de poste, muchas áreas de actividad, de talla, de procesado de carcasas, zonas de basurero, de las actividades domésticas, etcétera, etcétera. En el caso de las guixeras, por el momento, a nivel estratigráfico y a nivel radiocarbónico, hemos podido determinar, solo para la fase 1, la fase más antigua, la fase cardial, hemos determinado al menos entre 3 y 4 fases de uso, entre 5.600 y 5.300 aproximadamente. Si avanzamos, y en este caso nos vamos hacia Valencia, nos encontramos algunos yacimientos, como hemos ido hablando hasta el momento. La fase cardial de Benamer tiene unas pocas estructuras probablemente negativas, algunas estructuras empedradas. No saben exactamente si podrían tratarse de grandes estructuras de combustión o zonas empedradas que podrían responder a fondos de cabaña. Y asimismo también se documentó un cierto nivel de uso no muy espeso, ¿de acuerdo? Y el otro yacimiento referente, por lo que se refiere al neolítico, las primeras fases neolíticas, es el yacimiento de Masdís, donde también se han documentado algunas cabañas de una morfología también aproximadamente elipsoidal y cuadrangular, asociado a numerosos agujeros de poste, algunas estructuras de combustión y, de manera muy interesante, aunque todavía quizá con un poquito habría que ligar un poco su relación con estas cabañas tan claras, es la existencia de grandes fosos, con una potente estratigrafía que se iniciaría en estos momentos, en el Neolítico Antiguo, pero que tienen perduraciones durante el Calcolítico y incluso en momentos posteriores. Si avanzamos, el uso, perdón, el uso de las cuevas, evidentemente, estas nunca dejan de ser utilizadas. Tenemos algunos casos muy específicos, como sería el de la Cova de l'Or, donde la diferencia, la línea es muy delgada entre definir si se trata de un hábitat o si se trataría incluso de un santuario o si se trataría de las dos cosas. Cova de l'Or es uno de estos ejemplos. ¿De acuerdo? Quizá Sarsa, que también podría estar teniendo una función claramente sepulcral y también espacios derivados al hábitat, podría ser uno de ellos. Pero este no es un factor extraño, puesto que Cova de Can Sadurní o Cova Bonica también presentan en una fase muy cercana en el tiempo momentos funerarios de uso sepulcral, de los cuales pues, daremos un poquito más de cuenta, y después, acto seguido, también momentos de uso prácticamente como vivacs, como hábitats muy puntuales, pero también incluso como rediles, y todo ello en una fase muy breve en el tiempo, de no más de unos 200 años durante el pleno inicio del Neolítico Cardial. Después sí que hay algunas cuevas muy especializadas, como por ejemplo la Cova Columera, que sí que es estrictamente un fumier, o como por ejemplo la Cova Freda, del famoso conjunto de Montserrat, que también sería una cueva estrictamente utilizada como redil, como fumier durante el primer Neolítico, datado a partir de 5500. En ese momento, la otra gran famosa cueva de Montserrat, la Cova Gran, según nuestras últimas excavaciones, se utilizaría como un lugar de almacenaje. La Cova Gran, básicamente, de Montserrat es una cueva rellena de silos del Neolítico Antiguo Cardial. En este sentido, parece ser que lo que más tiene como uso, perdona, Gabriel, la anterior todavía, y ahí ya termino, sería el uso secundario de estas cuevas. Hemos dicho uso funerario, uso de almacenaje, redil para rebaños mayoritariamente de ovejas y cabras, etcétera, etcétera. Si vamos a la siguiente, como estamos viendo, la teoría
los investigadores que estamos trabajando sobre cómo serían estas sociedades que primero colonizan de facto estos territorios, sobre todo situados en el sur de Valencia, norte de Alicante y también en tramos centrales de Cataluña, es lo que se asemejaría más a, a una sociedad de tipo tribal, ¿de acuerdo? Donde además existirían diferentes relaciones que son muy difíciles de determinar a partir de la existencia de numerosos grupos, quizá no muy amplios. Ferran Antolín ha llegado a determinarlos en un número menor a 100 personas, incluso creemos que probablemente serían menores, diferentes grupos en diferentes regiones. Es decir, por ejemplo, para el territorio que estamos viendo en pantalla, para el sur de Valencia, norte de Alicante, Pablo García Borja determinó la existencia probablemente de unos 9 grupos territoriales que tendrían un sentido muy sincrónico, de los cuales únicamente 2 serían de tipo litoral o muy litoral en todo caso, mientras el resto serían bastante interiores con los famosos territorios de la cuenca del Serpis. Estos asentamientos tendrían una movilidad evidente de tipo logístico y podrían ir moviendo o situando en lugares distintos sus poblados a partir de agotamiento de tierras, si eso realmente se producía, ya que últimos datos parece que van en contra en ese sentido, o simplemente movilidades logísticas en el sentido de recolecciones, momentos de cacería o incluso momentos de unión de grupos sociales, de aglutinamiento social. Si el mismo ejemplo lo podemos utilizar para el nordeste peninsular. Aquí tenemos 2 imágenes de diferentes trabajos sobre el grupo determinado como, o conocido como el Llobregat, donde es la zona ya terminal, lo que sería el estuario del río Llobregat, donde tendríamos el grupo del Llano de Barcelona a la derecha y el grupo de la Sierra del Garraf en la izquierda, con importantes yacimientos entre los dos, como Sant Pau del Camp o como Cova de Can Sadurní o Cova Bonica. Y las diferentes zonas de actividad, de captación de recursos y que veremos en próximas diapositivas. Lo mismo podría suceder para el territorio del Penedès, donde, como podéis ver en pantalla, existe una clara programación de los asentamientos, donde tenemos 3 asentamientos de tipo principal, mucho más grandes al aire libre, pero en zonas relativamente elevadas. El que hemos excavado, podríamos decir, más y mejores las Guixeras, pero existen otros 2 ejemplos parecidos, Sant Pau y Romaní, alrededor de los cuales existirían otros asentamientos al aire libre de mucho menor tamaño, mucho más, podríamos decir que de una intensidad mucho menor, que básicamente son pequeñas granjas, o interpretamos como pequeñas granjas puntuales, que son campos de silos, como por ejemplo La Serreta o Viñada en Pau, entre otros, ¿de acuerdo? Y alrededor de este tramo, podríamos decir mucho más fértil, lleno de llanos endorreicos, que hemos determinado en medio del llano del Penedès, tendríamos tanto en sentido litoral como en sentido prelitoral 2 sierras que estarían llenas de otros yacimientos que también, en este caso cuevas evidentemente y abrigos, que también serían usadas como yacimientos normalmente esporádicos y de uso puntual, incluso también funerario, y siempre asociados a estos poblados principales del llano del Penedès. Si avanzamos en la presentación, los datos desde el primer momento de la llegada de estas poblaciones nos hacen pensar que esta economía es puramente de tipo productivo, ¿de acuerdo? Basada en una horticultura básicamente basada en los cereales y donde las ovejas y las cabras, los ovicápridos, serían los taxones domesticados más recurrentes entre las especies de este momento. Eso no implica que se abandonen de manera completa la recolección o la caza, y de hecho los últimos estudios sobre isótopos y que están en proceso de ser publicados, por ejemplo, donde intervienen datos de la Cova Gran y la Cova Freda, llevados a cabo por el equipo de Ferran Antolín, están indicando que primero la movilidad de las poblaciones sería escasa porque parece que no existe de manera razonable un agotamiento de las tierras, pero sobre todo también es muy importante darle el peso que parece merecer, y más con los nuevos datos, la recolección. La recolección como una actividad también muy importante, en la que normalmente en la mayoría de yacimientos
quizá nos han quedado pocos vestigios, pero que progresivamente estamos observando como evidentemente no sería una actividad completamente basal, pero sí mucho más importante de lo que en las últimas décadas habíamos estado dando por supuesto. ¿De acuerdo? Entre los animales cazados más habitualmente, sobre todo aparecen el conejo, y después entre el resto estarían jabalís, ciervo, corzo y en menor medida cabra y bos, los uros. ¿De acuerdo? Si avanzamos, podremos ver que estas poblaciones que tienen estas movilidades logísticas, quizá no tan ligadas a los poblados principales, tienen unas zonas de captación de recursos líticos, por ejemplo, en las zonas del sur de Valencia, norte de Alicante, o también la zona del Penedès, de unas zonas de captación de materiales líticos relativamente reducidos, de tipo muy local o regional, que quizá no llevaría unos radios de más de 5, 10, 15 kilómetros en la mayoría de las ocasiones. ¿De acuerdo? Sílex de unas calidades en algunas ocasiones no muy importantes, pero si vemos en la siguiente imagen, existen también unas áreas de captación un poquito superiores o incluso bastante más importantes. Por ejemplo, en el caso del Penedès, que es la imagen que tendríamos a la derecha, existen ciertos materiales que existen en yacimientos como las guixeras o la serreta, como pueden ser jaspes, por ejemplo, que procederían de la montaña de Montjuïc en el litoral, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Después existiría la captación de recursos malacológicos, probablemente en la costa del Garraf, un poquito más al sur, donde se recolectarían infinidad de conchas muchas veces ya rodadas, o sea, no para consumo directo, sino para utilizarlas en cadenas de producciones para hacer cuentas de collar. Y después tendríamos también zonas de captación de materiales para realización, sobre todo de azuelas, que también tendrían un carácter en la mayoría de las ocasiones de tipo local y después también en algunas ocasiones menores de tipo regional. Si nos vamos al sur, en el caso de Valencia, sí que podemos encontrarnos algunos no muy habituales, pero algunas ocasiones, algunos materiales que proceden todavía de lugares más lejanos, como pueden ser algunos elementos como brazaletes de mármol que procederían probablemente de canteras ya situadas en Andalucía. Pero estos son elementos más esporádicos y en fases un poquito más avanzadas dentro del neolítico carvial o primeras fases incluso epicarviales. Lo mismo sucedería con algunos tipos de rocas utilizados para herramientas de tipo pulido, como son sobre todo las azuelas más que las hachas. Si avanzamos en la presentación, veremos que aparentemente la señal antrópica empieza a ser más latente, más evidente en los yacimientos, de los cuales tenemos datos paleoambientales. Se puede empezar a observar cómo existe una mayor explotación del medio. El problema que tenemos es ver si realmente la expansión de los espacios necesarios para los cultivos sería realmente asociado a una actividad de roza o si sería más bien un aprovechamiento de zonas abiertas naturalmente, quizá en contacto con zonas endorreicas o a partir de incendios naturales, o si realmente, como os decía, y estos trabajos que están prácticamente a punto de ser publicados, nos hacen pensar en que sería necesario realmente la movilidad también de los poblados principales a partir del agotamiento de las tierras. Parece ser que estos datos sobre isótopos de semillas van en dirección contraria, aunque evidentemente esto es una información muy todavía basada en pocos yacimientos y que habrá que ser trabajada más en el futuro. Y otro elemento de primer orden y que podríamos asociar o no quizá con ese arte levantino que algunos autores, no todos ni mucho menos, pero algunos autores quizá opinan que tiene un origen todavía en sociedades cazadores-recolectoras, tenemos un ejemplo que es claramente asociado a los primeros grupos productores, que es la existencia del arte macroesquemático. Como tal, que existe solamente en estos momentos en la región valenciana, y en Cataluña tenemos el equivalente muy escaso y muy puntual de lo que algunos investigadores llaman esquemático o arte esquemático antiguo, ¿de acuerdo? Con algunos posibles figuras que parecerían responder a orantes, pero en todo caso es un tipo de figuras todavía en revisión. Lo que es evidente es que estas figuras macroesquemáticas de territorio valenciano tienen una especial significación
que nos conduce a un imaginario claramente del mundo de la fertilidad de la tierra y que además, gracias a su similitud con algunas producciones, algunas decoraciones vinculadas en cerámicas cardiales de la misma región, se ha podido datar de manera muy satisfactoria. Entonces, a partir de aparte de este horizonte, podemos decir que es simbólico, después nos vamos al horizonte que podemos decir funerario dentro de este simbolismo. Y hay que decir que aunque los datos han ido creciendo de manera exponencial en las últimas décadas, sobre todo en la última década, los datos todavía son de una calidad mejorable. ¿Y a qué es debido? Pues es debido eso. Este factor es debido a que los conjuntos que hemos documentado, e incluso in situ, en niveles totalmente estancos, lo que nos están evidenciando es un uso reiterado, es decir, un uso reiterado de los niveles. Se estarían produciendo inhumaciones individuales y sucesivas que acaban produciendo un nivel, un palimpsesto de restos óseos humanos, junto con restos de animales, restos de cultura material, que nos hace muy difícil poder diferenciar entre materiales de ajuar o no de ajuar. De hecho, la mayoría de ocasiones parece que los materiales simplemente formarían parte de este, podemos decir que palimpsesto. Ejemplos de este tipo tenemos, por ejemplo, en la cova Bonica y en la cova de Can Sadurní en Cataluña, con aproximadamente entre 6 y 8 individuos de número mínimo, ¿de acuerdo? Además de los cuales se han llevado a cabo estudios genéticos. Y en Valencia, sobre todo, el caso más famoso era el de la cova de la Sarsa, aunque después materiales óseos dispersos, por ejemplo en Cova de Lor, dispersos en niveles de hábitat, han permitido también datar algunos restos humanos. Por tanto, en general, y exceptuando el caso de la Plaza Vila de Madrid en Barcelona, nos encontramos con depósitos funerarios en cueva, de un modo individual y sucesivo. Y no será hasta en las fases más avanzadas, ya en el epicardial, donde tendremos inhumaciones individuales y al aire libre, ¿de acuerdo? A veces acompañadas de ajuar, a veces no, pero esta es una práctica que encontraremos ya en fases muy avanzadas y sobre todo ya dentro del epicardial, ¿de acuerdo? Y si avanzamos en la presentación, ya doy paso otra vez a Gabriel. Muchas gracias. Bien, una vez que hemos confrontado la realidad social y material de los grupos cazadores-recolectores y de los grupos campesinos, sí que queríamos finalizar tratando de valorar el discurso histórico que subyace detrás del llamado proceso de neolitización. Bien, la primera vez que se plantea el concepto de neolitización de las poblaciones mesolíticas, que es un concepto que debemos, como comentaba al principio, vincular a los trabajos de Javier Fortea, se habla de 4 fases. La primera fase es la de trapecios, que veíamos anteriormente, a la cual a inicios del sexto milenio a.C. le sucede la de triángulos. Una tercera fase, que se denominó fase C, que en principio estaba definida por la presencia de segmentos con retoque en doble bisel y cerámica cardial, y que por lo tanto permitía hablar de un proceso de aculturación, es decir, se entendía que el retoque en doble bisel era una técnica propiamente mesolítica, en la cual se añadía la cerámica cardial como claro exponente de esa aculturación o de ese contacto con las primeras poblaciones neolíticas. Contacto que finalizaba con éxito en la llamada fase D, donde seguía apareciendo ese retoque en doble bisel, ahora asociado a cerámicas peinadas que definían ya los momentos finales del horizonte cardial, o mejor dicho, epicardial. Bien, este panorama, si lo llevamos a una perspectiva más social, se puede resumir en 3 puntos clave. El primero de ellos sería la existencia a través de las secuencias arqueológicas, primero de una transferencia tecnológica, ese doble bisel que iba de los mesolíticos hacia los neolíticos, y esa cerámica cardial que iba de los neolíticos hacia los mesolíticos, y posteriormente una asimilación o una incorporación de factores económicos por parte de las poblaciones cazadoras y recolectoras.
Esto mismo se podía observar en las series líticas, con ese intercambio bidireccional que comentaba anteriormente. Y, en tercer lugar, se entendía la existencia de una frontera territorial entre mesolíticos y neolíticos, en la cual se pudieron haber dado diferentes tipos de contactos que no solo deberíamos observar en el registro material, sino también deberíamos observar en el registro genético, conformando la existencia de conjuntos arqueológicos y sociales mixtos. Bien, esta visión tradicional se ha ido releyendo, se ha ido reinterpretando en los últimos 20 años a partir de las excavaciones realizadas en nuevos yacimientos en los cuales hay una mayor información del proceso de formación de los depósitos arqueológicos, hay un mejor análisis de los procesos tafonómicos que subyacen en la creación de los diferentes niveles arqueológicos. Bien, excavaciones como la de Mascremat, Mas de Martí, Benamer, o revisiones de yacimientos excavados hace años como Falguera o Nerja, lo que ofrecen es la existencia de ocupaciones mesolíticas que en algunas ocasiones llegan hasta la fase A, en otras ocasiones llegan hasta la fase B. Posteriormente se produce una ruptura estratigráfica, un abandono de los asentamientos, que por algunos autores ha tratado de ser interpretado como una fase erosiva que habría borrado el contacto con las ocupaciones neolíticas, pero es cierto que en varios yacimientos donde estudios geomorfológicos evidencian que esa fase erosiva no se dio y que realmente se trata de un hiatus ocupacional. No es un hiatus, no es un gap estratigráfico, sino que realmente es un abandono en la ocupación de los asentamientos que posteriormente son reocupados en el Neolítico Antiguo o sobre todo a partir del Neolítico Medio. Es decir, los nuevos datos evidencian una ruptura en la ocupación de muchos de los yacimientos, algunos de los cuales habían sido clave para explicar ese paradigma clásico del proceso de neolitización. Bien, parece, o todo apunta, a que en este cambio en las dinámicas de ocupación de muchos de estos yacimientos, en el momento transicional entre la fase A y la fase B del Mesolítico reciente, estaría el llamado evento 8.2. Como todos sabéis, es un evento climático tendente hacia una mayor aridización del entorno, y esto ha sido utilizado por varios investigadores, por Javier Fernández López de Pablo, pero también por el equipo de Pilar Utrilla, para tratar de vincularlo con estos cambios en la ocupación de los asentamientos. Todo apunta a que a partir del 6000 a.C., en fechas calibradas, las poblaciones asentadas tanto en el noreste de la península ibérica como en diferentes cuencas, como la cuenca del Serpi, ya en tierras valencianas, abandonan sus nichos ecológicos tradicionales y se desplazan hacia regiones interiores, posiblemente provocado por un cambio ecológico en las zonas de estuario, en las zonas que tradicionalmente habían sido ocupadas y explotadas durante el Mesolítico de muescas y denticulados, y en el caso valenciano también durante la fase A del Mesolítico reciente. Es decir, se habla o se plantea que sería este pulso climático, esta pequeña crisis climática, la causante en última instancia de la transformación en las dinámicas territoriales. Si abordamos este proceso desde una perspectiva cronométrica y analizamos de forma conjunta las fechas para los momentos finales del Mesolítico geométrico y las fechas para los momentos iniciales del Neolítico, que en total con los parámetros que tenéis en pantalla suman unas 340 fechas, que es un volumen significativo de datos cronométricos, lo que parece observarse es que hay un gap, hay una diferencia cronológica, hay una separación cronológica de entre 75 y 50 años entre las últimas dataciones correspondientes a contextos mesolíticos y las primeras dataciones correspondientes a contextos neolíticos. Si este análisis cronométrico lo bajamos de escala y lo analizamos región por región, en el caso de Cataluña lo que estamos observando es una diferencia cronológica de en torno a 1000 años.
En el caso de la cuenca del Serpis, esa diferencia cronológica se sitúa en torno a los 500 años. Es cierto que hay una cierta contemporaneidad entre las últimas poblaciones mesolíticas y las primeras poblaciones neolíticas, pero ese solapamiento cronológico no se da en los mismos territorios, sino que se da en territorios alejados de forma significativa. Además, si a esto le unimos los datos genéticos publicados en los últimos años sobre poblaciones de la prehistoria peninsular, lo que se observa en torno a 5600 a.C. es una intrusión clara de genética de carácter oriental, relacionada con las poblaciones neolíticas de toda la cuenca mediterránea, genética neolítica que va a permanecer a lo largo de toda la secuencia sin apenas marcadores genéticos mesolíticos. Es decir, la genética mesolítica, al menos en el levante de la península ibérica, no podemos decir lo mismo para otras regiones de la península ibérica, pero al menos para el levante de la península ibérica, la genética neolítica va a ser la que perdure a lo largo del tiempo, desapareciendo los marcadores genéticos mesolíticos que se habían documentado desde el Paleolítico superior, desde la llegada del hombre moderno a la península ibérica. Es decir, tenemos un conjunto de argumentos, no solo arqueológicos, sino también cronométricos y genéticos, que separan claramente las dos realidades sociales implicadas en ese llamado proceso de aculturación. Por resumir todo este proceso, debemos indicar que antes del 5600 a.C. se ha producido el aislamiento poblacional de los últimos grupos de cazadores-recolectores en las zonas interiores, por norma general asociada a las zonas montañosas de la cuenca media del Júcar, a las zonas del Bajo Aragón y la zona de Castellón, o incluso en algunas zonas concretas de la cuenca media del río Ebro. Es decir, han abandonado los espacios sociales, los espacios económicos que venían ocupando de forma intensiva desde el Mesolítico de muestras y denticulados, para concentrarse en regiones aisladas. En torno a 5600 tenemos las primeras evidencias neolíticas, tanto en la zona litoral y prelitoral catalana, en el Prepirineo de Huesca y en la zona valenciana. Prácticamente de forma inmediata a la llegada de esos primeros grupos neolíticos se va a producir un proceso primero de consolidación y muy rápidamente de expansión, en un proceso muy similar al que nos han mostrado Perrin y Manen para el sureste de Francia. Es un proceso rápido de expansión hacia zonas interiores. Ahora bien, ¿qué sucede en este momento con los grupos mesolíticos? Bien, el paradigma tradicional nos hablaba de una aculturación, de una integración dentro de los modelos sociales neolíticos. No sabemos si pudo, o por lo menos la literatura arqueológica no ofrece argumentos si se trata de una integración impuesta o no impuesta, pero esta integración deberíamos observarla en el registro arqueológico a través de la existencia de contextos arqueológicos mixtos, en los cuales claramente observemos elementos típicamente mesolíticos y elementos típicamente neolíticos, cosa que hoy por hoy solo se puede observar, y con algunas reservas, en algunas regiones del Bajo Aragón. Además, si a esto le añadimos que la genética mesolítica en el ámbito de la fachada oriental de la península ibérica prácticamente desaparece, es decir, no hay marcadores genéticos mesolíticos ni en cronologías del Neolítico antiguo, ni en cronologías del Neolítico medio, ni en cronologías del Neolítico final, es decir, prácticamente esos marcadores genéticos han desaparecido. Eso nos obliga, es decir, la limitada presencia de esos contextos mixtos y la ausencia de genética mesolítica, eso nos obliga a abrir una posibilidad, a abrir un nuevo escenario, que es el de la exclusión, bien social, es decir, que los propios grupos mesolíticos se rechazasen integrarse dentro de las sociedades neolíticas, o bien directamente una extinción demográfica, es decir, que estos grupos desapareciesen aislados en las regiones interiores y que
tiempo después, pocos siglos después realmente, sus territorios fueron reocupados por poblaciones plenamente neolíticas. En este sentido, hemos caído en la tentación de utilizar esta cartografía del proceso de neolitización, publicado muy recientemente por Perrin y Manen, que nos habla de los posibles escenarios y, por lo tanto, lo que tenemos en la fachada oriental de la península ibérica son diferentes posibilidades. Posiblemente añadiríamos, si bajásemos el zoom un poco más, algún escenario más, pero en cualquier caso, la lectura histórica que podemos hacer del proceso de neolitización en la fachada oriental de la península ibérica es que se trató de un proceso complejo, de un proceso en el cual se dieron diferentes escenarios y que solo la lectura holística, la lectura amplia de todos los indicadores arqueológicos posibles, nos va a permitir poder leer ese libro. Bien, con esto terminamos. Simplemente insistir que pertenecemos a diferentes grupos que nos hemos coordinado para tratar de ofrecer esta lectura amplia y poco más. Muchas gracias. Grazie mille. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. And now we have a few questions. So I start from some question in the chat on the YouTube. And maybe the first is to start with Giulio. You have several questions on the chat. So I don't know if you can see it. If not, I can resume. No, I'm connected with Zoom. So now the first question is about agricultural practice in the Mediterranean Central Coast. You say that there is some comparison with the site of Germa, but Alessia Brucato asked you if there is comparison as well with the pre-Garamanti site of the Tadrat. Yeah, I mean, in terms of, I mean, we are not speaking about agricultural practices. We are just speaking about presence of species. I mean, the real problem is that we really don't have presence of wheat and barley along North Africa before the beginning of the first millennium BC in central North Africa. We have basically the Neolithic evidence, which are limited to the west and the Western Maghreb. So clear contact with the Iberian Peninsula, then the Neolithic evidence to the east, so clearly contact with the Levant. Both of them dated to the 6th millennium BC, but then in between we don't have absolutely anything until the 1st millennium BC. So it's a question of directionality. I mean, this experiment of farming, I mean, moved along North African coast from the Western Maghreb and arrived in Eastern Maghreb in Tunisia, or they moved from the Nile Valley, from the Nile Delta westward. The problem is that in between we don't have anything. And it's really strange. Okay, until a few years ago, we could think, yeah, I mean, sites from the central Maghreb for a very long time. I mean, they've been investigated, not doing flotation, just looking at the material culture. But now, I mean, in the last 10 years, 15 years, very good quality research has been carried out in the central Maghreb, in Cyrenaica,
and it's very, very clear that, I mean, we don't have any domestic species, basically east of the Tingitana Peninsula and the eastern reef of Morocco and west of the Nile Delta. So the point is that from where these early first millennium agriculture that we found only at Altiburos under the Phoenician layers, where they come from. They come from Sicily, they come from Mediterranean, they come from the Sahara, because actually, yeah, during the first millennium, more or less, we have evidence. We have evidence in the Central Sahara, in these Garamantian sites. It's still the problem is that we really don't have enough data to be sure to make hypotheses about directionality and the spread of agriculture. I have a question as well for you about the genetic data about North Africa, which is, I think, is very heterogeneous as well. And I know from Maghreb there is quite a continuity between actual population, and the information about hunter-gatherer, especially for what concern the Maghreb, the Ibero-Maurusian. Yes. Yeah, but exactly. Yeah, yeah. For Egypt, the situation is different. I mean, it should probably is more complicated because there is some evidence for, I don't know, you can specify more, for Near Eastern ancestry in ancient Egypt mummies, but I don't know if it's possible to trace when or how. No, it's really, I mean, really very difficult to say also because, yeah, one point is that Nile Delta, for example, during the Younger Dryas, it's really a very big question mark. So, I mean, we have for the Nile Delta first evidence with the Carunian, this epipaleolithic of the Fayum. So, but we really don't know. What is clear is that I mean, contacts between I mean, it's clear. I mean, it's easy to see these contacts with the Levant and the Nile Valley. Also, the fact that we have several different introduction of these later on of these elements of domestic species. I mean, sheep and goat that enter the first time during the 7th millennium BC. And then there is probably another introduction together with the full Neolithic package. But yeah, the continuity is really clear. In the Maghreb. I mean, the substrate is definitely Ibero-Maurusian. In the Nile Valley is not. No, is not so. I mean, it's not so clear, but we have actually evidence of, yeah, I mean, influx from the Levant. Also, we have definitely movement from the Eastern Sahara towards the Nile Valley. So even this, it depended a lot also on the situation of the Sahara. Because when the Sahara expanded, clearly this group tends to move towards the Nile Valley and towards the coast. When the Sahara became more, I mean, habitable, they used to spread more to the south. It really depends a lot on the shift of the monsoonal belt. And so, yeah, I mean, the Nile Valley in terms of genetic variability, I mean, we can find really a very good mix of people from the Levant, from the Nile Valley, from the Eastern Sahara.
Sí. Giulio, I have a question for you. First of all, thank you for your presentation, because it's quite interesting to see the southern perspective, because we have always a view from the northern part of the basin, of the Mediterranean basin. So if I understood well, you told that the 8,200 BP event did not have large impact in your area. However, if I understood well, this chronological span corresponds to the introduction of animal domestication and also first pottery, isn't it? And Absolutely. if Absolutely, it is Elisabetta. maybe a human response to this cooling event? Absolutely, definitely. Probably was not clear from my presentation. What I saw, what I show is that if we look at the C14 dates, we don't have any kind of drop in dating corresponding to the 8.2, but I totally agree with you that the introduction of domestic species correspond to the 8.2. I mean, usually when, colleagues ask me, okay, it's very difficult to speak about Neolithic in North Africa, but if you have to find a date, yeah, it's possibly 8.2, because it's the introduction of at least sheep and goat. So it was definitely, keeping relying on wild resources, but is not a case that, human groups start to cope in a slightly different way. Let's say that the pastoral component for the Saharan region was really much stronger, relying mainly on cattle, and the impact of the 8.2 event was much more clear. Along Mediterranean Africa was not. Dates, they don't drop, but still, as you very clearly pointed, human groups start to cope in a different way. Okay, thank you. And what I suggest, because we have a few questions for the next presentation as well, but maybe to just pass to the final discussion and to take our lunch break. I hope that Gabriele, Xavi, ¿podéis estar luego o vais a estar por la tarde? Yo lo lamento, pero no tengo clase otra vez. Me ha cogido un día duro. I don't have any problem to be with you this evening. So see you later if you want. I have time to prepare my response. Sí, ok. Para ti, Gabriel, es una pregunta sobre, de hecho, las fases de muescas de denticulados. Si se trata aún en general a nivel de modelos de explotación territorial, económico y subsistencia, se trata aún de grupos, como decir, paleolíticos, más que mesolíticos, en el sentido, imagino, de la gestión económica. Y la pregunta asociada es si hay, de hecho, una ruptura cronológica entre, imagino, los muescas de denticulados y el mesolítico geométrico, la primera fase. ¿Inglés, italiano o español? Para responder, ¿Español? en español, si quieres. Ya, español.
I don't have any problem igual. Bueno, hago en español, si hace falta traduzco después. Intento responder a las dos preguntas al mismo tiempo. Es decir, no hay una clara diferencia entre el mesolítico de muescas y denticulados y el mesolítico geométrico a nivel de estrategias de ocupación y explotación de los recursos económicos o del propio territorio. De hecho, muchos de los yacimientos que hemos enseñado evidencian una clara continuidad entre ambas fases. Donde sí que hay una ruptura es entre el microlaminar, entre el horizonte microlaminar y los horizontes posteriores. De ahí que en la presentación hayamos hecho ese juego de palabras de hablar de epipaleolítico, microlaminar, que está mucho más entroncado con los modos de vida previos al desarrollo del Holoceno, de ese mesolítico de muescas y denticulados y mesolítico geométrico que, insisto, tienen muchos rasgos de continuidad. Habrá que buscar la razón de la irrupción de ese mesolítico geométrico, que por lo que hemos visto entre ayer y hoy es un hecho consustancial al propio Mediterráneo central y occidental, y por lo tanto debemos pensar que las comunidades que desarrollan primero las muescas y denticulados y posteriormente los microlitos geométricos son el mismo tipo de entidad social. Vale, pues si luego hay más tiempo en la discusión podemos seguir sobre este tema, pero por ahora lo dejamos así. Hemos contestado las preguntas y muchas gracias a Giulio, a Xavi y a Gaby por estas presentaciones tan interesantes y buen provecho. So, we will Igualmente. see at 4 o'clock. Ok. Tío. Ciao. Bye bye. Bye.